Alo. Pani Marseille vidana sema hiyo ramtu yangu. Na ikibamba sana piga nduru. Hapana tupigi. Sawa. At the farthest tuko na alisema AC KCB hater. Kisi Sapo mwenyewe. Wazazi ndio wakisi. Matoke with the ndizi. In the midst of our studio leo, drum rolls. The Kenyan Lomo. The man. The myth. The legend. Hey shit. Hii mtalipia kuwatch. Maliza kwanza nikwambie. Nikisema Willy unasema Ambaka, sawa? Wazi? Willy Ambaka. Willy Ambaka. Willy Ambaka. In the building. Yes. Unajua akona double L kwa Willy, unajua inamaanisha nini? Legend mara 2. Leo umefikiria. Hadi anajua umefikiria leo. Kuacha ufikiria yangu. Wewe kwendeni huko atifikiri yangu. Anyway, either the man needs no introduction, mnamjua. Your story, juu unakaleo nikao uko na brains. Quick one. Kupata manzi. Endelea. Quick one though, si quick one. Okay, nimeiba. Kwa ndo Savia. Ilikuwa inaenda aje? Did you know the first man to make a bomb did not make it? Okay. No, I could make it because It took time but that's a bombastic one. Okay. well done, you did well. Lakini Willy imekupita aje? Were you fast? Unajua I was thinking the logical way ile haraka Okay. I didn't think sai kweli it's like a joke or something like that. Anakuangalia tu hapa na hapa. Nakuanga Shallow funny. level. Nakuanga funny. So well your done. story tuna kwa quick ones. Quick fire questions. Yeah. Yaro ufikirini. Pa. Okay. Nilikuwa na deal na magazi. So region yenye na produce rugby talents in Kenya, Western or Nyanza? I think both. Luyas na ukiangalia hata Kenya 7 sahi. It's both Luyas and Luyas. So I think there's a balance there. But I think Waluya pia umelalia. Okay. Favorite teammate to room with on tour? There's a couple but wengine no. Favorite moja tu. Mtawaje wengine I'll sikia say vibaya. I have 2, Billy na Bufa. Msema wengine wasikia vibaya. Which current Kenyan rugby player do you see a younger you in? Kevin Wakesa. Yeah. Kevin Explain. Wacha wabaki hapa wakijes. Best rugby player who never played for Kenya Sevens? Best rugby player. Anes Nam, I don't know if you know him, but the jambo fulani kuwa Queens hapo nikiingia Queens around 2007 to I forgot most of them wakachi. Walisema Twitter kama Matoke yana video yako kucheza rugby au kucheza. But honestly 207. Jamani tuambie unajua tulikuwa wapi? Time yetu. Sasa mimi umeniuliza nikajibu. Okay, time wenye tunajua sahi. Fast, yes. Nimekaa off the rugby scene for a while but. Okay, time yako basi tuseme time before retire, time ulikuwa bado active player na bado pia alikuwa anacheza ama maybe anacheza sema retire. Ni nani? Kuna jamaa fulani kwa Nakuru. I forgot the name. It started with a name. Alikuwa Meru by the alikuwa anaitwa nani? Deno si He actually played for Kenya in Safari Sevens but that was it. Alafu akadisappear kabisa. Ukitaka the whole depth of that story uliza Ombachi na kupatia vizuri. Ombachi amesikia. Utakuja tupe hiyo story. Hardest player you ever marked? Akira Yone. Okay. So Blues. Na locally hakuna. Playing Kenya is like unacheza UFC or you're fighting a UFC fight. Nini? Sema nani? Chenge ama Oliver Manyenyi because those guys are just granite. Oliver tuambie aje, kani Oliver aje? Tackling him, audio jamaa ni muscle tu na mfupa. Utaumia. I promise you, it's like tackling granite. Ni uchungu kumtackle. Okay. Who is first? Current Odongo or Prime Injera? Hiyo swali. That's a good question. Prime Kolo, Prime Pato.
Mmoja tu atasikia vibaya. I know either way, but ukumbuke ni quick fire questions. I Nao know, ni I watu know, wawili wa but I quick. have to also be honest because you have to look at it, I think Paps. I think Paps. Okay. Okay. One country you'd love to go back to play rugby in? New Zealand. New Zealand. Favorite memory in a Kenya Sevens jersey? Beating New Zealand in their own backyard. Wellington Sevens 2013 in the semi-finals. If not Bolitinga winning try. Okay. If not rugby, which sport? If not rugby, which sport? Football. Defender. Football ya Kenya. Lekuwa keeper na Football ya striker mwingine Kenya. matata. Futa like Yes. football. Kuna But- football ingine. Kuna American football, yes, soccer. Soccer. Kuna difference, But bro. sisi tuko Kenya tutasema football. Football. Yes, true. Yeah. Futa wewe ndio. Okay. And Nasikia nilikuwa goalkeeper. keeper na nilikuwa striker. Nilikuwa na stop goals na tinga. Unajua watu walikuwa wanawekwa kipa, unajua walikuwa gani? Hako wanajua kucheza. Hamna talent. But saa keeper si pia lazima stopishe balls. Hiyo ni kujua kucheza. Ama ukuwe anyway, sawa. But ungekuwa defender number 5. Hapa. Virgil van Dijk. Okay. Okay, so rugby journey and upbringing. Mhm. How did you get to know this game? Ilikushape aje into the man you are right now ama today? First of all, me born and raised nilizaliwa Undanyi kwa Taita Hills huko. And then moved to Mombasa ni ball most of the time, kwa ball peke yake. Didn't know anything about rugby until we moved to Nairobi. I think that is 2002. I think 2002 2003. Najua ni wengi hata ulikuwa umezaliwa. Huyu ndiye amezaliwa. 2002 hapo nilikuwa miaka 12. Yeah, 12. Ndo mabeshte zangu kwa store na shangaa wacheza huji na shangaa ni game gani. Anyway, I didn't pay much attention to it. Kaenda high school, kajaribu high school football team ama soccer team so that matoka understand. Ni soccer, yeah. Nikaambiwa mimi ni mdogo siwezi hata piga ball, nikakikiwa out. That very evening venye Mungu wakiki ni mysterious ways, kulikuwa na jamaa fulani alikuwa tu Fahad. So hiyo nilikuwa Taita Hills kwa high school. Alikuwa zunguka chuo time Taita kuwa na rugby or anything. Akauliza kwa watu watakucheza ruji. Na ndio hivyo nikasema since kwa high school I need to be active. Nikaanza kucheza ruji hiyo. And then kumaliza high school nikakaa nje like a year or something like that. Sikuwa because nilikuwa ndo nimefanywa surgery ya macho nini, I'm still recovering. And then tukaenda training na beshte yangu fulani sasa kwa US aitwa Brian Omino. Just to watch. Nikasema mazee na miss his story because nilikuwa KMU ndo nilikuwa nimeanza nini business law. Nikapiga 3 months nikamwambia tu mzae life. Hisi yangu hii. Mambo ya fee wachana nayo. Na mzae akakubali. Of course alikubali because for me I think vile kwa najua kwanza nikiwa mtoi what I commit to nitaifanya tu at the best of my ability. Like I obey what I do rather than sacrifice, because unajua sacrifice una believe could I get something in return, but for me even if it's not working out I'll still follow the process. No, so akakubali. Ndo nikaingia Queens. Jaji yangu ikatake like I think 4 years. End of 2011 niliitwa national team, but that 4 years nililipia I paid a big price because I was training with Geoffrey Kimani, the SNC at that time. And those 4 years kurauka asubuhi kutrain nini, and that's to be honest that mindset didn't last for the whole of my career because I knew I had to like sacrifice. By the time nafika 2018 hapo ndo nikaanza kuachilia because I felt like I've done most of the things nini, and then you start realizing slowly you're not doing the same things you were doing ukiwa 22 23. And then based on like how I'm living my life right now, rugby imechangia sana because there's a lot of sacrifices you need to do na making the right decisions. Sometimes of course you're a human being, you're not perfect, but the man I am right now is thanks to rugby. Yeah. Okay. The man you are right now is anyway, but playing rugby at the highest level, especially in the World Series, how mental is it draining ama inakujenga as an individual? It's actually something I was talking to Billy about because kuna hiyo dopamine effect unakuwa nayo because playing games, alafu unajua inakuwa hivi unacheza game alafu una compress, unarudi kwa una reset and then unacheza unacheza, you do that for 2 weeks alafu rudi home. There's kuna hiyo crash baadaye. Na I think this is why most
players wakati wana retire, I think you need to bring them on board so that I feel some part of it, because you're so used to be around the boys that wakati unatoka tu hivi ni ngumu. But for me, this is where like I moved to Australia, nikaanza I started doing level 2 because walikuwa wameni accept. But sasa it was either to choose between coaching ama SNC. Ndo nikasema I did coaching for the 1 week. I got a mentor because even though Australia wako, as in you do the coaching but you never get the certificate after the weekend. It takes 2 years, the whole 2 years of that. And for me, I didn't want to live in Australia for like that long. Okay. No. So ndo nikasema acha nifanye SNC the first bit, and then most of the things nitafanya nikiwa Kenya because of Setanta College Island. That's what I'm doing right now. Yeah. Okay. So Russia went after Australia ama before? Never before Australia. That's when before retirement. Yeah, before retirement. That's when nilienda alafu I got injured. If you remember, that's when actually nirudi nikiwa injured. Tulisikia tu story, hatujajua. Hebu tupe hiyo story. Oh wow. So na Russia kuna rugby. Yeah, actually the program I was in ilikuwa ya 7s peke yake. We're not playing 15s nini, so we're just doing the invitational tournaments. The guy actually ni on a Sputnik vaccine. Your Biocard, the company yake ndo li come up na, so akona the luxury to set up program kama hiyo. So we were in St. Petersburg, one of the most beautiful places unaweza ishi, and then we traveled to Elche in Spain. And ndo nikaumia hapo sasa. I think we're playing actually versus Spain. I even remember the guy who tackled me. Tackle happened, naamka ajaribu kufungua macho. Nashangaa macho moja ndio inafunguka. Hii nyingine ni maji tu linamwagika. So I'm like, itakuwa sawa. So you try to rub it out. Wapi? Physio akakam, akafungua, akasema, lazima tuende hosi. Sasa ndo kuingia kwa ambulance. Odema afungua macho hivi. Nisikia tu ambulance nini, the siren imewashwa. Straight OC, this was around 5 p.m. niko theater because the urgency of the situation, because it was a full reconstructive surgery. And then I ended up losing my iris na the lens inside. And now, you know, the iris ina balance hii vile light inaingia kwa macho. And the lens sasa sikuwa naweza ona, but I could see light, unaona? Yeah. This is before sasa nini, things started going downhill. Nobody told me lazima utembee na miwani, so the light ilikuwa inani affect vibaya sana. Kumbuka because I remember after the injury tukarudi Russia, and then I traveled back home for the holidays in December. So nimefika home, kwanza you're coming from minus 32 degrees, unafika JKIA kwanza ndo joto imeshika moto. Unatoka nje airport hivi, hiyo light inakupiga, una feel macho because hiyo inaingia straight to the optical nerve. Ni uchungu, it was painful. So nikaendelea kwa hivyo mpaka you got to a point pressure kaanza ku build up kwa macho, it affect optical nerve, and then that was it. But in reality, if somebody had told me like you're supposed to be walking around sunglasses, of which come on, logically pia mimi ningefikiria hivyo. Mazo hiyo unaona hiyo light ni mob. Ningefikiria hivyo, but in reality unajua sasa like maybe ni feeling vile tunakuaga hiyo ku macho man, yeah. So after some time naanza ku notice I'm not seeing anything. Sasa nikafikiria the white, if you look at my eye kuna kwa people kuna the white stuff. Kumbe ni like I told you, mwili pia ilikuwa it's trying to heal the eye, so it send a lot of blood kwa macho or something like that. So ikaanza ku build a lot of pressure in the eye. So hata kuna bulging on the eye, on the eyeball, no. So no, hiyo nika affect the optical nerve, so legally blind on the eye, left eye. So you only anything, I mean, unaona tupo like kwanza after I only anything, nakumbuka kwanza the first few days niliumia. It was the worst thing ever because unatembea then unajua something simple like kupiga tu kona mbali inakuwa noma, unapiga kona kukutana ukuta kwa mbaya, it was so bad. But funny thing, like I said, Mungu ni wajabu, you start relearning things. Hata like reflexes zangu zikaanza kuimprove because I played actually. Yeah. The one thing I remember and I remember Ian McKinley or something, the Italian player mwenye kwa navazi the goggles. Yeah. Alikuwa anasema you have to see your hands and the ball before you catch it. Huwezi kufanya, unajua si kitambo ilikuwa ni
umezoea, it's like Unaweka tu mkono inaingia. body Hii ingine sahi I guarantee you to assume itaingia kwa mkono, my friend, utakula miss utaamini. Ama ikugonge pia. Depth perception yako especially ukiwa na macho moja inakuwa affected sana. So hata sasa unaweza kitu kama kucheers hivi tuna glass. Siwezi fanya mchezo. Unaweza gonga hiyo glass yako. Kwa unaona uko mbali mimi na leo. Kumbe ni kuko hapa unaona. Yeah. But the funny thing ni something like driving niko sawa. The wife no huwa na crash ana scratching gari daily. Naenda kwa sawa. Naenda kwa macho zote. Yeah. But injury may happen. Your family kwanza before ulisema ulipatanga surgery ukiwa young? Yeah, cornea transplant, keratoconus. Which this is why I'm supposed to be an advocate for this thing. Where like and you are not. No naanza sahi. Advocate. A lot of people are eye problems na wajuagi. No matter I believe you should do an eye topography. I think it's like 1500 something along those lines. Just do the eye topography because sometimes it's kwa genetics za same most of the time unapata una inherit kwa mzee wako ujui. So unapata ni cornea ina narrow down and then after a few years unapata uwezi ona na macho kwa sababu gani imeharibika. So you need a cornea transplant unaona. So that's what ended up happening to me. I had a cornea problem sikuwa najua. So the first procedure ulifanya to save the right eye was cross linking, ile kutaffen like making leather. Una toughen up so iache ku narrow down. Also of the left eye ilikuwa it was too far. So they had to do like a cornea transplant. So kitambo ama sasa mtu akikuja kupigana hii side wezi mcheki. Hii side hata sometimes wife ananiongeleshaga na anafikiria mwignoma anajiuliza kumbe sioni. So umesema side ya left normal. Yes, hata mtu hii sometimes kama kuna siku alinipia kofi kwa macho. Nikaenda I had to go to the hospital because unajua ilifanya blood pressure yangu ikapanda to some high levels, so I had to be on meds for a while. Unajua mtu yeye anacheza tu anaona unacheza. I was actually playing with her alafu sijui nini. Sasa mimi nimetana ongelesha wewe mkutani hivi ishafika. Poop. Sasa ni uchungu nimeshika hivi yasha panic. Unajua ni mtu yeye amepanic hata kulia anajua nini inaendelea. But that was I remember it was on a Wednesday. Friday naamka hivi. Inashangaza siwezi fungua macho because pressure may build up that you're just tearing up. So kind of Lions actually it's a good hospital. People should. Hata wewe unafanya topography. Nakuona na miwani sana. As in the looks. I'm taking care of my eye. The light is too much in Kenya, you know. I'm not supposed to be in Africa. But anybody nika ile annual checkup when you say let's say if you can afford it do it because huwezi jua. It's better to ufanye. Plus ambia watu kama hawa si kila time unatembea kwa jua hivyo inaweza ku affect hizo rays. Especially in the tropics. Okay, forward back of here. Yeah, sunburn. Willy sicheke. Mimi forward yangu ni shaka. Tuko pamoja. Wewe umeresist. Hapana, niliwaambia nimekubali pia mimi. Pia Helen nimekubali. Pia naona tuko pamoja. Ndio kila mtu akona yake. Kama vile yeye yuko mfupi hivi. Si unaona amejaa pia. Jikubali buda, jikubali. But lucky ni mfupi. Ule ni mfupi zaidi. But yeye accepts, bwana. Hata mimi accept. Unajitaka mrefu mbele watu. Mimi? Mimi sijitangi. Sawa. Kuna alisema ati mtu anachukuanga kitu mtoto anachukua kitu kwa mzazi. Sasa imagine mtoto wako akue worse. I'm just saying. Especially as a man. Unachangia the physical attributes, Yes. Anachukua genes za mzazi wangu. So after Russia hiyo kupata macho hii kufanya usikie ni kama zee idimba mazee stage ama hiyo time bado ulikuwa unaipenda. I'll be honest with you, there's one thing I missed out in 2013, the play of the season and stuff. So I remember chasing that thing for a while because I was like, you know, me nikiwa mtoi I used to set targets. Kama when I joined Queens wataka niingie Kenya Sevens. Niingie Kenya Sevens nikasema, I just have to be the best version of myself. So 2013 ended up happening like that, which I missed out. I think I was second or runners up or something like that. But anyway, nalichukua Team Milkison, yeah. And then after that I was like, I'm chasing this thing. But now sasa hiyo time do unapata leo tuko na essence mpoa, kesho tuna essence mpoa, unaona? Kuna hizo kulikuwa na hiyo shift after hapo and plus kuna hiyo career yangu ya 15 sides because I remember 2013 I was with Rogue Rugby in France and then came back, signed a Stormers contract, got injured. Hapo sasa nilipata the ankle injury.
and I was out for another 6 months, actually half through my contract. And then karudi mtaani, played for I think 2016 2017, me 2017 Manawa 2 New Zealand ITM Mitre 10 Cup, and then ndo nikarudi, alafu Russia, alafu Kenya Sevens before nikaretire. Na nilikuwa ulikuwa tu Kenya kuzaliwa. Ni matua tu international tu. ya Mungu ni mengi. Jumi sioni patu. Kenya kitu umecheza ni kuchezea Kenya Sevens. Hii Queens umechezea lini? Nimecheza Queens. By the way, kwa ile squad ilishinda Kenya Cup 2012. Yeah, ilikuwa. How many games did you play that season? Kenya Cup games? Final Actually enough because 2012 I remember actually that's a good question. I don't think I played that many games, but nakumbuka I played enough and I played playoffs. Nakumbuka game ya mwisho because I remember that season ndo tulikuwa unbeaten, yes. But I think tulicheza Nakuru, and that time bado tulikuwa siko, I was a Kenya Sevens player, but Also ndo umeingia tu juzi. ndo nimeingia but I've never missed a tour like So after 2012 kuna game ino umecheza Kenya Cup because I remember coming back before I got injured. Tulicheza, did I play a Kenya Cup game? Hapana, nakumbuka tuliingia straight into camp ya 15s. Yeah. And Simbas. then Simbas. And then Batuk, nakumbuka hata imagine Nanyuki, agent abidi call leo kuwa Stormers wako interested, kesho yake naumia na nisha sign contract kwa shatumwa na nisha sign. Sasa hapo sana kuexplainia team umeumia. Sasa the worst bit was nimeenda OC wakufanya MRI, kakuwa kila kitu iko sawa. So nikaeka kwa boot natembea tu. Nimefika SA Alista Kosi alikuwa ndo coach hiyo time. Anasemaje, unajua unacheza in 10 days, so get ready. Ambia gentlemen, umeona hii ankle yangu ilikuwa imefura. OC orthopedic kafanywa scan, jamaa naiona. Kwanza aliangalia tu akasema, do you know this is career ending? Kwanza hati yangu ikasink kwanza. Hapo sasa nimepanic, lakini nilikuwa na best yangu fulani aitwa Josh. Akamuuliza, but surely there's something you can do. Because so, I think it's called syndesmosis. Ankle bones na split. So that's what happened. Alafu nika lose all the ligaments na vitu kama hiyo. So they had to do like a whole reconstructive surgery. Na by the time unafungua, most of the things because zinakuwa missed. So ukiangalia kama somewhere here kuna scar ingine, because bone ilikuwa ina create some form of another bone, ama mwili ilikuwa create another bone to create some stability, because hakuna kitu inashikilia hii bone ya nje. So ilikuwa ina create bone ingine. So they had to cut it side, scrape it off, fix the ligaments. Now funny enough, because I niambia nikipata 50% range of motion back, itakuwa miracle. And I ended up getting 95%. Hiyo injury ulipata ukiwa wapi? Nilipata hapa Kenya. Hapa Kenya na wakakutibu huko. Sasa kila kitu fanywa huko because nilikuwa sign contract, hawezi nifukuza. By the way, ungebaki Kenya ungesaidika? Ina depend because Lamek, to be honest, kusema kweli Lamek does a really good job in terms of like taking care of like players. But sasa surgery in terms of because so many surgeries tumefanywa. Ina depend sasa nani like maybe your time because nasema maybe your time your time si sahi. Sahi labda umie ukiwa majuu. Ufanywe nini ka Crescent Dubai. Kenya tuko na ambulance. Ice ni kwa hapo mingi. But in the situation tuko nayo hapa na maybe at some point it change. So after your injury 6 months ulichezea Stormers? Nilichezea the Western Province side because nilikuwa from injury. Unajua injury is a very very bad thing because kuna hiyo the healing part unapona, and then there's that boring part. Hapo ndo some most of the people wanaachilia. Na hiyo na hakuna mtu anataka kuaccept your fact kwa sababu gani? Always tunatakaga hiyo as human beings una hiyo vitu za haraka unataka micro mentality, unaona? Yenye unataka tu kila kitu rather than ukue patient, enjoy the process, learn. Because I guarantee all the times when you talk from injury, you become a totally different person. Inaitwa microwave mentality. Umeandika hiyo. Hiyo amesikia first leo by the way. Ulikuwa unajua? Unajua nimesikia for a minute. Nasikia manzi yangu akisema nini? Ni mara moja. But to take your time nini inasaidia because in reality it's better upone, because at SNC most of the time when you're planning a program you think long term. It affect mtu aje
long term. Si tunarusha tu exercise for the sake ya kurusha exercise, especially for watoi na msema imetoka injury. Experienced players, you can get away with it kwa sababu gani? Kuna some way ame-adapt to situations. But in reality, in the end of the day, as a human being, you have to just enjoy the process. Okay. There's no other way. Okay. Yeah. So ulicheza 15 NZ na France, South Africa. Yeah. But France no ulicheza sana, sina? Yeah. Lyon, yeah. So uko au kwanza turudi back achana na injury first. About the eye. Yeah. Nilikuuliza offset about kama ingehappen Kenya ungepata the kind of help yenye ulipata when you were away. Ingekuwa the same? In reality, unajua, for me I was blessed because one, kuna the family side of things yenye tulikuwa na some form of insurance. Alafu there was a family doctor mwenye alimfanyia the transplant. I'm pretty sure hata kama let's say there was no funding in that setup, ningechungwa the other side. So that's the one thing, yeah. But in reality, you never know. Unajua pia sometimes nakosa yeah, so going back to 15, so ulicheza France. So uko welfare yao as taking care of a player, how good is it compared to us? Hata usicompare. I mean, the culture shock kwanza, first of all, itakupiga whether you like it or not, because in reality nakumbuka like just opening a bank account unapelekwa kwa uko manager uko top hiyo yenye unakaa na hivi na hivi manager, okay. Uko alafu you look for the house, unaona kila kitu systematic. Hata nakumbuka Wheels waje kuchekesha. Nissan walikuwa sponsors. Okay. The option was Qashqai, Juke, not. Unaona? Uko na option. Sasa guys unachagua. Baada amechukua gari Nissan Juke. Of which it's different by there because in reality because Nissan inakujaga Europe ni tofauti na inakuja hapa Kenya. Tunangayane. Even the setup na nini. Gari kwanza nimechukua ikiwa 2 kilometers. Iko na mpaka zile ni mpya kwa unaenda kuchukua kwa Nissan. Sasa mimi niko kwa tan. Sijato hata showroom maybe iko next 100 meters away. Mimi na kerere yangu nimepeleka Ukenya. Alafu unajua kumbuka tuna drive on the other side of the road. Mimi na kerere yangu kulikuwa na basi mbele yangu, so you have to wait for the bus to go. But sasa in reality, rather than me thinking lazima niache hizo magari zingine zipite, mimi nimeenda na Modiero sijui nini mbana. Wakawa na believe kuna right of way yata hivyo vile nakama. Hasa ni either nigonge ama nipande pavement. Nilipiga pavement my friend. Kwanza kulikuwa na dem mwingine alikuwa anakula ice cream amerusha ametoka mbio. Nilitoka nje gari hivi. Wheel ilikuwa iko na hizo sports wheels. Hizi sio the thin rims nini na thin, imekunjika. Nilikuwa angalia sema sasa hapa ni alafu blanda. Sijui unakumbuka Ricky January number 9 alikuwa chezea Springbok kuna timu moja. Naenda napita akaniona Umorio ni wakukaa quality manager Nicole, what did you do? Nikamwambia wakatuma tow truck hapo. Nakumbuka ile cost like I think 400 euros ku fix your damage, but it was day one. Hata karibu niambia agent buda watishe Wheels wanipatie. But set up in terms of like most of the teams, if there's high profile players, because nakumbuka nicheza na Sebastian Chabal, Lionel Nale, those are like French legends, no. Kwani ulicheza Taiwan? Ilikuwa Pro D2 lakini but walikuwa wameoni. Na unajua France system yao sika yetu because I think it's privately owned, like most teams are privately owned. And walikuwa kusema tu they know how to take your players kwa sababu gani? Hata mkitoka training unapimwa mpaka jasho to know the kind of salts umepoteza, unaona. Kuna recovery room in terms of like nutrition. You have your own locker. Kama black players ama black people kuna deficiency like vitamin D, unaona. So in reality you have to take supplement of vitamin D, unaona. Kwa sababu melanin, I think that's one of the missing daktari, but I think yeah, so kuna hizo vitu ndogo ndogo zenye unafanya zenye it takes off the pressure completely off the player, unaona. So umesema huku Kenya Kiswahili tunaambia toka hapa ili ukae huko usimukie makocha. Nakumbuka hata my friend wakati wa Mike Friday, to be honest, wakati wa Mike Friday I remember like tulikuwa Aldershot camp because we were going to Russia. Unajua hiyo nini, it was summer in Russia, na unajua summer za Europe na hizo size za kuga mbaya, it's extremes both ends. Kama ni cold kama ni joto ni joto. So I think as a way to prepare for that, nakumbuka walikuwa leta, I think watoto some kids from some university walikuwa wanapima
sweat hivyo. This is Kenya Sevens by the way. This is 2013. Time ya Mike Friday kwa specific. Okay. No. I think it is still a good thing, you know. Okay, mimi nakurudisha nyuma hapa kwa Thomas. So is Thomas will sign contract au kufanya surgery na kuwachezea? Never. Uli recover tu na contract. Sasa wacha nikucheke. Of course they never paid me out of my contract, but they paid me a percentage, yes, but I think it's just a gamble too, because they wasema okay, we know your abilities na vitu kama hizo, but sasa unajua you'll never, now unajua professional sport, that's the problem. They want their returns hapa na hapa. So unajua ukiumia, and then you'll never be the same player, especially the first year, because let's make like how many years, like 1 year out. It will take some time, maybe not this pre-season, but next pre-season utaanza kuona returns, because in reality we believe if you miss 1 day, it takes 2 days to recover, man. So imagine you miss like 6 months. That's long. Yeah, that's long. Kwa maana unaonaga most people get injured, yes, atarudi, but atarudi akiwa venye alikuwa. Alafu blana unajua ni you force the issue, unataka kufanya something is going to give in. Okay. So maybe trust the process here. So after umepona ukienda wapi sasa, already uko South Africa? Nikarudi Kenya. Rudi Kenya? Yeah, nikarudi Kenya. So masote tu unajua tu uko Thomas tu recovery tu lakini no, I actually nili-recover and tukacheza, I played for Western Province for a couple of games. Vodacom Cup, we finished second. Tuli lose to the Pumas. Hapo nilijua kuna forwards huko nje. Hata France kuona kitu, I've never seen anything like that. Bro, your games jona ilikuwa kuna forwards. Gentlemen, mkiona Springbok wanashinda games, wapatie their plus. Nijifanya nataka kuchess, ilikuwa backrow anaenda kutiga dude. Unajua those people don't like care about their bodies. I don't think mentally see normal. Jamaa nikimbilia, alafu anarukia kwa magoti na anaenda kutinga, lakini sana ananichajia kwa magoti. Bwana niliruka juu. Nikapiga samapi basi. Karibu nivunje magoti. They really don't care about their bodies. Niliambia tu wanarukia tu mtu. I guarantee you play 15s rugby, especially your like pro level. Kwanza kama Lyon, nakumbuka kulikuwa jamaa fulani kwa Vito Koleshvili. He plays for Georgia. But retire because alipata a lot of concussions. That guy, mimi nilikuwa namuona kama ni madman. Amestrapiwa vidole kama hizi tatu ziko na like sijui ni Helen fracture massive. Ilikuwa one of those important games, hapo amedungwa the painkiller nini. Jamaa anacheza like ako 100%. That's one person mwenye mimi personally nishamuona in my life anafanya 180 kilograms 5 reps hivi na bila kushtuka. Unaona? That's the kind of people, you know, cheza na that's 15, unaona? 15 ulikuwa cheza position gani wewe? Wing. All along nimecheza wing. Ulikuwa back row? Nijikute. Wing unatoshana hivi sasa. Imagine. Sasa ukiona Julian Savia. Actually umenikumbusha. Ukiwa NZ uliface the young Will Jordan. Na the surveyor mwenye alikuwa rejected from the national team, si ndio? The experience. Kwanza nakumbuka game ya kwanza ilikuwa ni Mana 2 versus Wellington. Na walikuwa wanamuita the angry bass, amedropiwa. Nani sasa? Surveyor. Mbigi Julian. So unajua mimi sijaimuona hivi face to face. Sasa tumefanya warm up nini, wingers tunashika eyeball nini tumefanya. Naangalia huyu jamaa anamtafuta because unajua most of the time unapata team moja iko na watu wote same height. Sasa shangaa ujui lock ni nani, ujui back row ni nani, ujui wing ni nani. Sasa kick off ndo mimi niko hii side. Naangalia mbele yangu nasema uni lock kama ni ndo namuona ni yeye, ni yeye. Wow, he's a big boy. Kwanza alafu unajua back rows wetu for some reason hiyo maana watu hatukuwa na back rows wa bigi but they could tackle. Okay. Aliunda back row bana nasema wow. Sasa hizi ni gani? But the worst one for me was Will Jordan. Tucheza na Tasman. Tulishinda hiyo game but it was one of the hardest games tulicheza kwa sababu I ran I think in 60 minutes nakumbuka nilikuwa clock almost 6-7 kilometers because ilikuwa ile ping pong ile mna kick mna chase 60 minutes hata sijai cramp in my life, nimeanza ku cramp kwa game. Sasa the second half so unajua vile wana defending always look at the ball na man. So sometimes you use your peripheral, unaona, kuangalia man. Sasa mimi namuona kwa kule mbali nasema hii duanze itafika because in reality as a winger always want defend number 15, unaona. So I mean ball man so 10 it look kama kuna all the time in the world because tena kwa nafanya tu hivi mimi nashangaa huyu jamaa. Sasa nikafanya makosa nikafanya peripheral lukumwa. Yeah, by the time narudi hivi ando huyo alishaenda zamani flat pass bow. That guy ndo hapo nakumbuka nasema huyu jamaa lazima atakuwa all black because nakumbuka hata
nini wakati kwa na watch videos tulikuwa naangalia threats wow now that was one of the threats now of which you talk about it but bado ataifanya kwa sababu gani he's so good at it good but in terms of playing in rugby in New Zealand nifungua macho because the attention to detail is just next to none because nakumbuka hata even moves when you run moves let's say based on the wing arm or the center they start moves zote za revolved around that guy of course kuna zile starter plays 100% but kama unajua let's say ni matoka na sit all the time in defense I guarantee you ball zote za kuwa overs kwa sababu gani jamaa kuja fupi over change lines uta sit so utapata move to you exploit the weaknesses of the team so walikusoma mi naye hiyo nayo liniwahi tu because in reality hata you start wide kwa sababu gani unasema huyu ndo man wangu so you trust the 13 kuwa na make tackle kwa number 13 wake ama the nini back door winger unaona unatani hivi unaangalia hivi unatani hivi jamaa alishaenda so sahi mtu akikuuliza experience yako ya rugby hawezi kuuliza compare Kenya to uwezi juu sasa kwa hii story hii Kenya ulicheza tu 2012 na nijua uko umekuwa buda hapo Kenya 7 hata atakuwa buda after hapo hata akumbuki alicheza game gani nyingine no Kenya 7 they actually played a lot of Kenya 7 local Queens actually played a lot of games as well ni vile tu most of the time ilikuwa ni let's say playoffs na nini but unaona Queens buda ni kama buda tunataka tu Queens in reality 2016-2017 ilicheza game enough it's only that sasa kulikuwa na hiyo travel beat na nini na it's not by choice because sometimes nakumbuka naona hata siku hizi watu wanafanyagi kitu yenye unacheza unarudi mtaani unaingia immediately Kenya Cup game that's the most dangerous thing unaweza fanya cause there's the peripheral side of things yenye watu wanataka kuangalia like the CNS wewe inateka mad beating na hakuna mtu anataka kuaccept your fact so na hata nilikuwa naambia wase poor recovery always punishes you more than hata poor fitness na hakuna mtu ata accept your fact hatujaambiwa sisi tu accept ni hatujui masengine wanadhani mtu amezoea wengine tu wamezoea na most of the time to get away with it but doesn't mean it's the right thing so tuseme kwa career yako ni Ireland pekee hujacheza Ireland na UK I was to play is just that now tier 3 nation kupata the visa that was the problem so, but tukiangalia power zote za rugby umecheza huko NZ South Africa si South Africa ndio imetupata okay mina make it easy sema tu SA mbona unasema South Africa SA simple bro anyway so SA endelea NZ Aussie Australia sikucheza I played one but ulikuwa huko I played one university game Melbourne Uni and nilijua because nilikuwa nimeretire alafu sija train for I don't know how long na jamaa kasema cha nilipiga kwa campus kitu kanidanganya eti nimemiss rugby acha nirudi karibu nitoe hamstring hiyo game because you know if na even wata kwa nini sitaki kucheza game events because najua nitaji over exact na hapo ndo sasa utapata something is going to give you unaona so nimetackle winger alikuwa amebreak nikamcheza nikamtackle nikamka ile ya 7 tunajaribu kuendea tano na kumbe lock ameiva kutoka 10 kilometers away wow aliniwekea weight yake yote kwa mgongo my friend luckily the conditioning maybe ilinisaidia because hamstring yangu I guarantee I think I had a grade 1 or grade 2 sikuda the pain alafu kwa kufanya kazi ya mjengo bro nilisho kupanda ngazi mse mjengo like ozi ilikuwa lazima usurvive mse ukiri ni cheap wewe kupanda ngazi ilikuwa noma niko hivi mguu siwezi kunja mse umesema unataka kujua ulikuwa game lenda home niambia gentleman na ina jondo na gani foreman huko amekuka wewe Willy hawajali kama ni K7 bana noma but in reality mimi na believe kazi ni kazi usiwe judge mse Kenya anafanya hata kama alikuwa legend ama alikuwa nini me actually I really don't care because in reality what is it ni jina tu na most of the time hata sasa watu wanakumbuka Willy man hakuna kitu kama hiyo the thing is people always will remember you wakati uko active after that ni wale watu proper rugby fans wanakumbuka but the rest of the time hata usha replace mtu mwingine ashakuja na they are good players actually so doesn't matter time yako ishaisha you just focus on your life na ku provide for the family okay so tuseme tutoe Kenya Cup World Series ndio hapo ndo uliishi France NZ SA kuna nini nimeacha Russia kwa hizo zote gani ilikuwa BA like the best experience
I'll say ziko mbili. One New Zealand na Russia. France, it was a culture shock because I've never played 15s before to that level, let me put it that. Kenya Cup, yes, it's a competition, but I can guarantee you the attention to detail, my friend, yenye ina partake could actually play in a 15s program. It's not that simple. No matter that, my friend actually spoke about this. It will take like a Kenyan Rugby player 3 years to adapt to that kind of mini system. Sie tunaamka tunaenda unacheza 15s kwanza kituka defense. Ukiangalia New Zealand, most of the time Nehemil na Skada. So kumbuka Skada, will start because he was a good defensive player than Naholo. No. That's the thing. In reality, anybody can attack, but defensively. Wow. Pass inapita hapa mbele yako na kuna kitu utafanya because mtu amefanya, they're so good at it that the person mwenye ana make the right calls, especially in defense door, and I get to start. It's not about now how many tries you score. Okay. Because watu wangapi New Zealand wanaona atinga madude zingine za ajabu but bado they don't make the All Blacks. No, true. Yo. Unaweza kuwa coach wa national team. Anyway, ulikuwa France, learn French. Kidogo. Comment ça va? Bien, ça va bien. Hiyo pekee ni anajua. Endelea, sema ingine. Bonjour Derek. Tu parles français? Alfonso. Ile story ya Ombachi. Ndio nilikuwa nataka kuuliza. Ombachi ni mjinga. Yeye alikuwa ya Andrew. Alikuwa mimi anachukua kupatia hiyo question. Mimi nilikuwa ndo na jump. Andrew akasema wanarusha hapa. But you look what the jumper, yes? Mimi kwa jumper. So Ombachi ananigeuzia mimi kwa sababu gani? It will sound funny. Kwa sababu gani? I was in France. Nikajifanya sasa najua French lakini sasa kanipita. Una get? So Ombachi ni mbaya, anaweza kuharibia CV. So best yako, kuna best yako alisema alikuwa anafunza Kiburundi, so it's a lie. Acha na anasema Stefano alinifundisha. Stefan. Atakufunza Kiburundi. Hadi Kiburundi, Cameroon. It sounds funny because Andrew akisema anaongea Kifaransa hapana. Itacheka fani. Sasa Willy alicheza France. If nigeuza historia niseme alikuwa anaelewa French. So it sounds funny. No maana za akatumia mimi. Na ilikuwa ina make sense kweli Unatoka France hapo muadress. Ni hapa mbele. Hebu muadress. Ukweli ushajitokeza Ombachi. So Ombachi wewe ni muongo. Tushajua. Makata mingi. Tulikaa hivi akatuambia mimi na Andrew ni hapo. Unaona vile anachocha. Alafu aliniacha serious. Hadi wakamwacha hapo juu. Akaniachia huko juu. Tunaje sasa. Tunaona ball ikienda dude. Unajua hata nilijiofa ni take my time niende ni search hiyo game nione kama walikuachilia. Ni ile yako mention ilikuwa which leg or anything. Ilikuwa game gani matoke atapata? Itapatikana tu. Anasema ilikuwa France versus Kenya ilikuwa wapi? Ilikuwa Vegas. Which it was that game. Nakumbuka ilikuwa I think was it 2016 ama 2017 Namcos 1. Tukicheza na France. Of which I don't think that's what happened. It's just that unajua ukicheza na mtu kama Andrew, good player, love him to bits because nikaa ndugu yangu unaona. Basa Andrew alikuwa kitu moja. He's so into the game but that anataka control every situation. Nakumbuka look at this. Tulikuwa na New Zealand semi-finals. Andrew, yes he jumper lakini ashamekia call paps. Sasa mimi nimekimbia hapo mbele, Oscar shaniinua. Anashangaa but lift kwa wapi? Ball ilipita Andrew ameona sawa shapa makosa na kesi. Uzuri haukututinga lakini ilikuwa hivyo cause especially hiyo time yetu kulikuwa na a lot of passion in the game that. Nakumbuka hata watu walikuwa wanalia kwa changing room kwa sababu tume lose to Fiji semi-finals if you remember before tushinda Singapore. Kuna wazao walilia. Siwezi names majina but jamaa tuko kwa shower. Jamaa wanalia. Everybody anatumia hiyo chance. Anatumia kutoa machozi. No, but it was that passion like you could feel like alafu kulikuwa na proper leadership group. Okay. So at the moment vitu zinaendelea ku happen ndo nasema if as a coach you lose the changing room lose kila kitu. Lakini okay, talking about that 2016 na Ayumba may soul lesson pace. How good was he in kukua na hiyo nini na team? Cause nimesikia so many good things about him. Alikuwa na gel na the players nini and could get the good of the players. One thing about Benja man, he's a really good coach. One, he never throw you into the deep end. Whether you like it or not, haizi kurusha deep end. The only time ashairusha mtu deep end ni Ombachi. Tumeenda Edinburgh. Ombachi ameingia sasa kushiba. Amekula. Benja anamwangalia tu. Next game tuko training game na Fiji.
kanianzisha mimi in experience wing Ombachi center. Uh-huh. Game ilikuwa ngumu. Kwa Ombachi alikuwa anashinda na kukimbia amekula ameshiba vibaya sana. But it was a good thing because Benja alikuwa anakupatia anakumicrodose na vitu. Akurushi eti game tu uanze. Alikuwa unaingia like last few minutes. Ukifanya poa maybe anakupatia chance uanze your game next. Nakumbuka kama mimi tukacheza New Zealand, nikaingia Koloka ingia center, mimi nikaingia wing. Koloka tupasia ball nikafend mso wa kwanza rekabula, mso wa pili I think it was a halai or something like that. Nikafend afu I remember I think it was Tobiano ndo nitako nikatoka nje. Next game versus Wales. Na hiyo Wales hiyo time ilikuwa hatari. Tumeingia. Kick off. Zunguko wa Willy. Bao ya kwanza. Zunguko Willy. Ya pili. Aliniacha nikamaliza first half yote. Hapo nakumbuka shida akanikujia akanipiga mgongo eti welcome to now World Rugby. Of which but I understood why Benja did those things because you wanted to also play for him. As in you are in a happy place. Sataka kulikuwa na off field issues nini used to take care of us mentally and spiritually. Okay. Yeah. Kuna hii video yako fulani ukipanguza mse kwa uso bana anakufuata tu ule Australia. Australia man. Kwa hiyo mse alikuwa amekosea alafu unamgotea. Na kona kipara by the way. Bana. One thing people don't understand, when your move, it did not just happen just like that. I'm just talking about the move kwanza. The amount of time tulikuwa tumerun your move training session na imework was almost like 99% of the time because the attention to detail yenye tulikuwa na pay especially Namcos coaching nini yake ya pili year 2 ya Namcos was so good like even that team you remember we actually achieved the highest points because it was like there was a proper culture, attention to detail, recovery was on point, everything was just working. SSC beat was working, like everything was working towards because I remember hata Ombachi aliumia tukiwa Dubai. If Ombachi didn't get injured, I guarantee tungekuwa tumefika final because ilikuwa that backline was just next to none. Imagine Colo 9, Oliech 10, Billy center, Ombachi wing. We used to score at will. Hata hiyo game ya New Zealand, if you watched it, to lose last minute. Na ilikuwa 10-5 or something like that because until the last nini ilikuwa 5-5. Hapo katinga but hiyo game na understand kitu nasema because huyo jamaa used to talk a lot of shit. No, you offend bana ni personal. Utafutia hiyo uko nayo? Iko. Utapia Monta weke. One used to talk a lot of shit na nakumbuka kwanza I fended the first person akaanguka and then I saw this guy crossing over so I had the time to think ndamfanyia nini either nimdropie shoulder but nikaona akakuwa mjanja cause unajua most of the sweepers wanakamigi alafu drop shoulder lakini sasa huyo akakuja akiwa juu nikasema kuna bahati cause nilikuwa nisha cock gun nasema hii nataka kuuma meno yote hapo nimecharge at 100% nataka kumrudia ndani but akakuwa wise akakuja nikamfend tu cause angejaribu kushuka chini ilikuwa niena wewe kusha decide si lazima utinge kuna moment kama utaipata wewe jamaa kwanza alafu unajua is the type of person I'm not saying he's a bad person but he's the type of person mwenye anaongea matope na bado anacheza poa sasa kuna so anakusinya times 2 so unaona time kama hii imeshampata anabaya sana ku drop shoulder because nilikuwa nimesema huyu nataka kumrudia na mbio yangu yote afadhali nisitinge idu wow hiyo game tulikuwa tushashinda hiyo ndio ilikuwa dude ya ku tie the score because ilisha full time ilikuwa 19 and then we ended up losing in the extra time lakini alikufeel ungetupeana hapo umemanage kumpiga lakini bana but hiyo time tulikuwa betrained tulikuwa tumeprepare wow nakumbuka tukaenda mpaka camp na Nyuki afu Kim was the preparation was so good so good lakini mlikuwa mnaenda na Nyuki mara kadhaa hiyo mlikuwa mna train about hiyo sasa ilikuwa nini ilikuwa Namcos because you know if you want especially pre-season that's where you form the bonds na vitu kama hizo see it's not just about coming showing up and running na vitu kama hizo showing up team culture will build up because the moment the boys will have a relationship is when now you can start winning rugby matches kwa sababu nikao ndugu yako na get na hiyo ndo bond most of the time ilikuwa Kenya Sevens I think iko mpaka sasa hii but
I think as coaches hiyo ndio kitu na focus on. Okay. Build the team around your culture nini and then the rest is the secondary. Okay. Because yo watu kuchezeana ndo the primary bit. Okay. One final question. Wellington Sevens final 2013. Is it the best game you ever played individually for you? Best game for you? No, quarterfinals I think was my best. Versus South Africa. Quarterfinal of Wellington Sevens. Yeah. Because I remember your season alikuwa tumepiga South Africa until that very moment. Nakumbuka hata after full time nililia because I was just overwhelmed with joy, yani sikuwa naamini because the kind of hard work tulikuwa tumeweka hiyo season was something else. So I remember I scored 2 tries and most of them were like, one was both nilikuwa na kolo, ya kwanza ilikuwa just a short pass, alafu ya pili ndo was running from very far. It was another short pass but now it was I think 60 meter run na Colin Hendricks, if you remember the guy. I'm pretty sure you know him because he played for the Springboks. Ndo alijaribu kunifuata kashindo kuishika nikatinga center post try and that ended up being the winning try. But hiyo South Africa your time tuwacheza nao tunashangaa how because everything walikuwa nafanya ni kama unajua penye tutakuwa unaget mnakimbia hivi ndani ball bao unafanya nini switch bao unajua hiyo time ndo Senata alikuwa ameingia Cheslin pia alikuwa hata nashtuka tu young Cheslin bila gear. I think hata ndo alitoa forward pass ama ni Andrew alimtackle nje. No, but that team your time bana it was good vibes. No, I'm talking about like team yenu that year alafu tukaingia Benja ile kushinda Singapore alafu tukaingia Namcos 2. Okay. Because hapo kulikuwa na some stability na some form of direction kwa team. Paul Trou never under Paul Trou because nilikuwa France. Ulikuwa France. Yeah, I was forgetting. Anyway, ulicheza pia Kenya Simbas. Simbas, yeah. I think 10 cups, yeah. 9 ama 10 cups, yeah. Kuna game lishaini ya Tunisia vibaya sana. Actually, your game ya Tunisia was my first ever like. Ulikuwa in debut. Ndio ulikuwa in debut, yeah. Hiyo pia ulicheza kama winga? Akafunga G4 try sama. Aliandika mbili. Cause ilisha 100 hiyo 100 sikucheza. Hiyo ni ile ya 60 something 70ish. Okay. Ulikuwa una winga mdogo unasikiaje hivi? Bana mimi kwanza nilikuwa nachukia watu wafupi baka. Mbona? Cause they could tackle you. Unajua mtu mfupi yana drop to shoulder ama analala chini kushika. Cause nakumbuka kati kwa cheza Western Bulls ilikuwa Kisumu Dala Sevens 2011 ama 2012. Jamaa mwingine alikuwa tunashana hiki kitu. Sema tu kama sasa. Kama masesa. But sasa una break line unajaribu uweze mfenda akiwa kuchini swali. Alinitaka kwanza nianguka vibaya. Kutoka hiyo nikachukua tu watu fupi yani in terms of like playing rugby because aliniumiza. Unaanguka kwanza ball inaanguka huko sijui umeanguka umetoka na choke kwa sura. The bigger they are the harder they fall. Exactly. Sorry. So breakdown of the just concluded 7 circuit. Nali kuimpress, surprises ulicheki na disappointments ilikuwa gani? Actually Miss Stratton impressed to be honest. They had a game plan the way they were going to approach games out you could actually see they put some work in terms of like the preparation. Of course let down for me being part of the Queen's technical bench we did not hit the targets that we wanted. We wanted to defend the series but it went the way it went. What was the other question? Surprises. I mean Strath to be honest bado ndo surprise. Yeah, because they actually took it by the bull by the horn. They played some really good rugby. Disappointment. Queen's not playing the way we wanted to play and actually achieving what we wanted. One player that really impressed me, Gabi. I think he's maturing really well. Hata Mola pia alikuwa kapoa. Na the forwards, I think Strath forwards walikuwa poa na Nakuru. To be honest, Nakuru there's something brewing there. Congrats Oscar. Najua sai kichwa imefura. Nakuru also looked really good. It's just that now I think it's a new team but I think next year I think to be honest next year I think it's going to be a really really good 7 circuit. So 7 simaza kurudi. To be honest from what I saw this year unaona mpaka Mombasa they're making quarterfinals where they kept up bado walikuwa na compete
Unaona? Walipiga Whalers, third place. So no, and that's how you know like there's something that's being done right. So Willy, so the circuit was not yours. I saw what you did there, but you know, that's life, man. Sometimes una make plan like Mungu anacheka huko upstairs, unaona. But all in all, you just learn from those experiences and you restructure, replan, and hopefully maybe sasa Kenya Cup sasa, unaona. Nini unadhani inafanyika Msaba sasa hii yenye iko inafanyika time yenu? Ama ilikuwa inafanyika time yenu na it happens sasa hii? I think there's a lot of good conditioning programs going around. Sasa hii. Because in reality ukiangalia sasa hii city moja inakaa wako sawa. Hiyo time bana ilikuwa inakaa KCB, Queens na nani mwingine na Homeboys na Nakuru maybe. Afu Nondis ina sneak in hapo, unaona. But in reality sasa hii anybody can beat anybody. You know, on a good day hata most wali surprise watu wengi. So unaona, so they actually competed very well. So in reality I think there's something that is being done right, and that's a good thing, and that's what you want for Kenya Rugby, because if you want to change this game we need to start from the club level. Yeah. Comparing Kenya Sevens time yenu na sasa hii. Gani unaona ilikuwa hatari ama nini wanafanya different na nyinyi? Ama nini wanaweza fanya better? So nataka nijibu swali gani kwanza? Hapo kuna swali tatu to compare the two. Okay, let's compare the two. I think for us we had size. Mlikuwa baba. To be honest, like if you look at the team at that particular point in time, Andrew, Tall, Mimi, Nini, Oscar, Kina, Nani, Eden, Oliech, pia Seattle alikuwa kitambo, but I think Oliech can still play by there. Billy, Ombachi, and then Ukam Sahi, yes, they have size, but hiyo time bana no. Ama mlikuwa wazazi? Ndio maana mlikuwa baba. Mimi sikuwa mzazi hiyo time. Yeah, but were huge. But I think if you compare then and now, the one thing I like about now is everybody can run. Like there's speed across the board. I'm not saying like we were not fast or faster, but sahi unaona kuna Floyd, kuna Pato, and Nigel can run, unaona. So that's a good sign as well. Alafu kiingia forwards pia kuna Zamgezi who can run as well. Okay. So game kati yenu na who will win? Of course. Okay. Of course umechagua timu yenu. One current seventh player from the national team. Mwenye angefit in kwa squad yenu. Yes. You know, at that particular point in time there was a lot of the changing room was set. So I think the person mwenye angeweza make your changing room easily ni mwenye akona. It was not just the rugby beat, because unakumbuka kuna watu walikuwa nafukuzwa just because they come late. And that was a very very serious thing, unaona. So it's not just about the physical attributes na nini. There's also about your aspect here, how you respect the environment. I think PL gonna changia. And a lot of boys, especially if you look at the ones I played with, you can see and tell walikuwa na nini bado wako kwa setup sasa kina Japolo na nini Onyala Wekesa no hata Pato because ali join around 2018 no 2020 ama 2018 2020 hata Floyd ukiangalia you can tell when you're actually they respect the environment hata they look different na kama hizo. Mimi nataka tutaje mmoja mwenye si setup mwenye ange manage kwa timu na quest start Wekesa ndio utasema Wekesa cause ni yeye cause alisema hii team yeah really because ukiangalia because I've worked with him, I've trained him a couple of times, and one thing I like about Wekesa, one thing, and I keep time. Nice. And that's one way you know that somebody respects himself and the environment and obey Kenya anafanya. Unajua? Because in reality people just think it's just about waking up, just doing the bare minimum hapana. There's a bigger filter of this thing that most of the things what wanachukulia kama kitu kidogo, but see it's not as simple as that. And like I said, ukifanya the right things you'll always be good. Now ukifanya bare minimum you'll be good but never good enough. No? Okay. Another Kiasi Masese, as a national team player, when you are coming to play in the local setup, national 7 circuit, difference ni gani between everybody was after your head. Nakumbuka tukicheza na Police Queens imeenda Div 2. That was one hard game. Nakumbuka kwa namjana afande weka nyuma watu wanono kipi. Hiyo game nilikimbia. I don't think hata litinga dude, because now everybody wants to
Unataka have a kujiprove go- na wewe. yeah, Make a statement. which is a good thing, but sasa unaona sasa wewe pia umetoka national team unakuja kuprove a point na hawa jamaa. Yeah. You should know better. No, unaona kama msana umia kwa sababu gani? Unataka kugongana na msemo mwenye hana anything to lose. You Yeah. una so many things to lose, unaona. But all in all, I really enjoyed my time with the national team. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Somesha mic karibu. Oh. So mbona unasema timu yenu ni za smoky team ya sahi? I mean, that's a good question. I think I walked myself into that one. I mean, to be honest, in terms of experience, because those are guys ukiangalia kama venye tulikuwa hiyo time, most guys walikuwa play rugby over, I don't know, how many years? 10, 20, over 5 years, 10 years. Unaona? Because kuna watu walikuwa wameanza 2006, 2007, unaona? Mpaka 2016, 2017, unaona? Alafu sasa uchukue the same person. Unaona hata kuna ile it's a saying inasemaga they hang out the energy but they all will always know the way. Ndio? Yeah, and that's the same logic to apply away. Because in reality, you experience that was there. Alafu ukiangalia the people we had at that time, it was an all-round team. It will be, let me say this to be fair to them, it will be a competitive game though. Okay. Yeah. But mshinde. Yeah. So let's say venye si tulifika hii Singapore finals yeah. last year. Yeah, last year. This year? This year. Ukiwatch your games, ulikuwa na feel aje? Ulikuwa na feel can bring back the memories? Yeah, 100% because I mean the boys did well. Alafu unajua they gave it the best, unajua like, but nasema sometimes with the 7th circuit as well, you need that experience as well. Because winning a game is not just about like heart peke yake. It takes more than that, to be honest. Because ukiangalia kama hiyo squad in tulishinda nayo 2016, there was like a experience ya over 5 years on each and every one of us, unaona? Yeah. Unaget? Na sasa wengine ukiangalia kaka kina Nigel, they're just coming up kina Pato. First season in the World Series. And they're actually doing really well, unaona? So just imagine putting that same squad with the right program, with everything at hand. Of course, they're going to compete whether you like it or not. Of which sevens can be actually a good setup for us to raise the bar for Kenya Rugby. Kenyan Rugby, yeah. So your squad year 2016 mngekuwa kwa finula mngeichukua? Mngeshinda? It depends because there's also a lot of inexperience in these other sides, unaona? As inasema same sasa kwa hiyo same squad yenu ya 2016. Na tumeprepare vizuri. Kwa hiyo final yenye tulifika hii this year mngeshinda? To be honest, I don't know. You and I'll give you an honest answer. I don't know because you know sevens rugby sometimes you can have experience and still make stupid mistakes, no? Alafu mpigwe na kuea. Yeah, it happens. Hata mi tulikuwa kila mtu. So kwa imedu. Ule. Hata bibi, I'll give you an example. Christy Sevens. Yeah. Queens versus Jquat. Kina Nick Baraza walituma 5-0. Yo. Na tulikuwa 5-0. Patrice, tulikuwa wote. Tulilose quarters. Hivyo tu. Just because Jquat. yeah. Walituma. Imagine Jquat na wenye wameishi. But it happens because sometimes But it happens. because sawa kuna experience but do you want it more pia, unaona? Ama maybe like I said poor recovery. Okay. Unaanza ku make stupid errors because I said it will punish you more especially on tournament day. Something like poor recovery unakosea tu kitu kimoja because in reality, okay, I'll give you an example. Kama sasa ukiprepare athlete, you treat him like an F1 car, unaona? F1 car huwezi chukua mafuta ya rubies uende uikaeka mafuta. Rubies jamani. Unaget? No, I'm just saying, it's just an example. No worries. Ama unataka niseme Total. Sema Shell. Shell, ama wherever. Unaget? So that's what I'm saying. You fuel the body properly, everything that you did beforehand, utaanza kuzi experience for game. Kwa sababu you recover better, utakuwa cognitively, utakuwa think properly, unaona? And that's what you chase. Because kuchoka nayo utachoka, but now unatoa fatigue aje kwa mwili haraka, unaona? Na how do you remove fatigue kwa mwili? It's not just chakula, because yes, unaweza kula chakula but kama umeenda KFC ukauma 32 pizza zile zako, unaona? Ama mtu ameenda KM kama huyu anakulanga KM. Unaona, hujalala poa, unalala 6 hours and you need like 8 to 9 hours, unaona? And you have to do that religiously. Si eti sasa ni Friday na unataka kuanza kulala Friday ndio ucheze games zato. Preparation ya game nafaa kudosa mapema leo. In reality it starts 72 hours give or take. Your preparation. Alafu tournament day is another day where you have to eat properly, fuel properly. Hydration pia ni kitu kingine. Because unajua kitu kingine watu wana understanding pia kuwa dehydrated. Blood ina thicken up. Unaona?
Alafu heart rate yako inafanya nini? Inapanda. Alafu nini inateka mad beating? Endurance. Okay. So that's another thing. Now, if you don't look at it that way, unaanza struggle. Na siku kuenda kunywa maji till liter 20 tena. Ile umesema ile venye It's a combination of so many things. Yeah. Ulikuwa sherehe Thursday alafu Friday so una hydrate. Uitakeza ni game. It never works like that. Yeah. It never works like so kuna swali kujibu. Yeah. Ni nini sasa hivi wanafanya beta yenye mko mnafanya ama ni nyinyi mlikuwa mnafanya beta yenye hawa wafanyi? I think ukiangalia kama mimi nikijoin Kenya ama nikiingia Kenya Harlequins, one thing sikuwa naweza pass na mkono ya left. Nilikuwa natoa ile off speed. Unaona? Alafu nikaanza na right lakini mkono ya ile ya bano. Exactly. Bora inafika. Unaona? Bora ifike. Kicking, kitu kama kukick mimi hata nikuja. Siji kick hata kwa rugby career yangu. Unaona? Angalia say across the board. Tony anaweza kick na Joel anaweza kick, hata Onyala anaweza kick. Unaona? Forwards wetu ndani hata Oscar anasemaga alikuwa kicker lakini alikuwa anaweka kicks zingine agak vibaya sana. Na anajita kick. Hata Ombachi ukimwambia yake kick atajitega. So there's those things, hizo vitu kidogo kidogo zenye unaweza sema kitu ka skill imeanza kuimprove. Kwa sababu gani? These players who are coming through wenye wanaweza fanya hizi things. A good example Kyle try versus SA. Ile ya kick alikia pato. That kick was pinpoint accurate. Hakuna venye unaweza sema eti ni kitu mtu anaweza fanya. Eti uliamka asubuhi ukasemaje kuna space hapa nyuma lazima niweke kick. You have to know how to kick before you fight. Especially in motion. Yeah, actually. Ungeweka wapi? Mimi ningejaribu kwenda mwenyewe. By the way, the first time I saw Nigel Strathmore was akitrain for the first time nilimwona alikuwa ana train kicking. Unaona? Yes. Yeah. And that's his strength. Unaona? Yeah, that makes a whole round player. Unaona? Sisi kwetu ni watu kidogo walikuwa wanaweza kick. Siwezi danganya. Hata uangalia Kenya Sevens games zetu zote. Ilikuwa Colonel maybe ndio alikuwa anaweka kick. Which hata naweza muenjoy lakini yote. Ile ushago unarusha hivyo. Anyway. So skill level yes. It may improve. You can tell because uangalia just look at the games. They can kick. Kuna vitu hata in terms of like reading the game. Kina Sati they actually do it really well. Unaona? Ukiangalia game ya KCB you can actually tell there's a plan. Na nini unaweza do better? Nini unaweza add kwa hiyo squad yao? I mean there's always room for improvement because huwezi sema it as a human being umefika sasa alafu unasema it sasa mimi niko sawa naenda kushinda rugby games hapana. It's always about like a learning process and always sasa ukiingia national team shida ya most of the people ni umefika imeishia hapo rather than thinking okay now I'm at the top. It will require so much because much is given to you. So much is expected of you. So ndo hiyo kitu na hiyo ndo sacrifice most people I think wanna fail because in reality it gets to a point umecheza and you're not doing the right sacrifices, you're not obeying what you're doing. Inafika mahali tu itaanza kukuacha na ukijaribu kurecover from it and you've actually seen it happen to some players. Unaanza kufall out too. Now they are really good players but sasa unajaribu ku catch up na time yenye imeshakupita. Okay. So, do you think Kenya can be as competitive in 15s as in 7s? 100%. Nini unafaa kudu? Tight 5. We sought the tight 5 kwanza. Alafu, like I said, in terms of like, because 15s see just winning, like passing na ku break line and nini. You have to understand the attack principles. You have to understand the defense principles. From there now you make a plan. Alafu to decide to choose a system gani. If we based because I believe game tunafaa ku approach based on our physical attributes ama capabilities. Wewe sema sisi tunataka kucheza game vile SA inacheza. Itakuwa ngumu sana. But I think we can approach it the New Zealand way. Kwa sababu gani? Si eti ni wakubwa kabisa. Wewe ukisimamisha New Zealand na SA surely you can see the difference in size. But they actually beat South Africa kwa sababu gani? They play a different brand of rugby. And I think Kenya Rugby needs to think along those lines in terms of like 15s, but it also require like 4 years, 5 years maybe. So like hii cycle tuko nayo sahi before the next qualifiers, we get it right, maybe we have a chance because Namibia is still rebuilding. Zimbabwe are good, but we can be. I think I believe to prepare better hii World Cup tungekuwa ndani because Namibia was beatable. Okay. 100%. So 15s is coming up. Nini tunaweza fanya different ifanye league yetu ke competitive kwa tuseme Kenya Cup? I mean, first start with your own clubs because in reality kama sisi sahi we need to start afresh of course, but at the same time like I said it's a young group of coaches thinking the same and talking about the same things over and over again.
And I believe you start together like that, you fix the little issues, because energy, like I said, 15s unaweza kimbiza mse, unaweza fanya hizi vitu zote, but you don't approach the games the right way, where like you carry right, you know what to do in this zone of the field, na vitu kama hizo. Sounds simple, but kuzifanya ndo shida. So we get right, let's say club level kwanza, club zote let's say kama sahi we have a way kucheza kama vile New Zealand wanafanya, like that the same style ina trickle down to every club, high school. Because nakumbuka kama nikiwa Manawa 2, one thing they used to do was every Wednesday kuna watoi walikuwa wanapatiwa kama nani ni Sean Cruden ama Stuart Cruden, brother Aaron Cruden. Okay. Alikuwa Hamilton Boys, alikuwa anakaa kutrain na sisi. Unaona? So hiyo ndio kama off time yake, as in work experience yake. So anaanza kukiwa 16. Anakama train na sisi the whole of Wednesday, every time for the whole season. Unaona? Kila Wednesday. Yeah, kila Wednesday ana show up. Unaona? By the time tulikuwa natoka na amemaliza high school, so kwa anachezea Manawa 2. I think sayako Waikato or something like that. But that's my point. It's not just huku juu, pia huku chini pia inafaa kusotiwa. What about our transition? Unafeel kwaje from you feel to may develop maybe a good under 20 side and then could transition to the senior side, maybe inakuwa an issue? I mean, if you look at the side that won, ilishinda JWT, ile kina Oscar, Collins Omai, walimaliza number 4 former 3 209, no, right? 209, yeah. Yeah, kushinda walimaliza number 3 ama 4. Who won? Si tulicheza na US tukawapiga ama. Hiyo ndio tulipiga a final game. Oh, yes, final game, yeah, by the way. I think we lost. But yeah, we kept that squad. Let's say tunasema, okay, in 4 years, team inaweza compete for the World Cup spot. Maybe we'll have gone different. Kwa sababu gani? They've grown up together, wanajuana, so ni all about, either you sacrifice, useme, okay, hakuna Simba this season, ni tunafocus on hii team. Alafu na bring in a few experienced players, unaona? Let's say 5 unasema, hii front row ndo tutatumia, unaona? Alafu, our to yenye wako hapo down, wana learn from, because you cannot do away with experience. Hata 7s, you need experience, guys, whether you like it or not. Hata kama hiyo 1 year experience is better than nothing. So, kama for example hiyo team ya kina Sati, ukicheki hawa senyo walikuwa na Polodera hiyo time ya kina Sati. Au ndo sahii wengi wao wako Kenya Simba. So tuseme wangekuwa retained pamoja kwa hiyo squad yao wenye Polodera alikuwa anataka kufanya, maybe tungeachieve hiyo dream ya World Cup. It's not as simple as that. Maybe. You never know. But like I said, it's not just about like, okay, mkona 23 players or something like that. Kumbuka pia we are human beings. Yeah. Kuna hiyo decay. Unaona? Let's say msako juu sahi ana deep na kuna a proper player mwenye hajakuwa kwa system, but you need to call him up. Unaona? So yes, retain the squad, but at the same time lazima utatweak vitu, and at the same time approaching the situation. Plus, how many games do we play? Because a good example ni Portugal is walikuja hapa tukawauma 2015. Ni 2015 ama 2016? Yes, 2015. 2015. Tuwapiga tena vibaya sana. Sasa hii wana draw na Fiji in the Rugby World Cup. They must have done something right. Australia? Okay, walishinda game World Cup. Yeah, okay. Walishinda game. Sio walitupiga 88 repechage. Hiyo ilikuwa repechage. Ilikuwa necessary pia kusema. But you get my point. Kwa sababu gani? Hata ukiangalia Argentina vile inacheza sai 7s. Hiyo ni work ya 8 years imekuwa put in place. Yeah. So inakaa easy, but wameifanya mara ngapi? Unaona? Na sometimes hata utashinda. Same thing na timu yangu Manu, but anyway, it is what it is. Kwa sababu gani? If you understand the process, hata mti imeegi eti kuja ikakuwekea kivuli. It takes time. So either you sacrifice the instant glorification, your microwave mentality, ama you sacrifice kusafa for 3-4 years where you have to put in a lot of resources to actually achieve the dream. So Ep25 tuna achieve aje na koti moja? Like I said, approach. Like if you saw the clubs, like Benyasema, in terms of like, let's say conditioning, coaching na vitu kama hizo. Because unajua hii kitu conditioning watu wanafikiria ni kuingia tu kwa gym na kuinua weight. It's a lot of things. Ni vitu mob sana. Because hata sahi, let's say umeandika program. Mse ame-show up to training. You look at him, unaona amechoka. Utafanya the same thing yenye kwa nafaa kufanya. You have to regress. Because you're dealing with a human being. Alafu pia kuna hiyo side ya aspect ya food. Enda angalia England props. Wanakula how much calories. Let's say for breakfast. Per day, I think wanafaa go through almost 6,000 calories or something like that.
Mkenya gani atakula dishi na quality food, not sasa unaenda uchukua maharagwe na nini mtungi mzima unataka kula tu anza pana. No, it's a combination of so many things. Now those sacrifices have to be made whether you like it or not. No. Yeah. Na hakuna mtu anataka kufanya hivyo kwa sababu gani? Hakuna do. Si labda do iko lakini inakuwa squandered. Ukisikia do inatumika kwa transport, ikiweka kwa food inaweza saidia. Ama kwa cleaning ya nguo ya Safari 7 ikiweka kwa nini until I see the books. Tulikuwa nazo. Hata nimeona za ya club fulani hapa juzi. In reality sasa kuuliza, do you believe everything you read online? Okay, but wanasemanga behind every rumor kuna ukweli. Na kama but ilikuwa ina stamp na signature kuna AI squeeze just remember inataweza stamp but kitu tunajaribu kusema ni ukiona venye hiyo do inatumika inamaanisha do iko tu inatumika in the wrong places. If I ask you a question, so do you think we have a money problem, a structural problem? Which is structural? Can they be, is it both? Inaweza kwa both, but tuko na shida ya structure sana. Do in as much as structure ikikua, hii do inaweza tumika design fulani ya accommodate structure, but bila structure ndio maana inafanya hii do yenye iko kiasi inakuwa embezzled. So wewe kama Masese right now, ukipatiwa your position, what will you do better? Let's say uende chairman wa KCB. Let me blood. Unaniguzisha handball. What would you do better? Okay, chairman of blood, mika chairman of blood, there's nothing much neza do kama chairman of blood. Okay, chairman wa Oilers. Okay. Oilers. Oilers ama niambie niko na masikio ya ministry ama Impala. Let's say Impala. Impala ilidai. Hapana, wako by there. They're coming up. So okay, okay, kitu ya kwanza, mi ufeel kama au machairman hizo wenye wanaona hao ndo wenye rugby ama hao ndo wana hold much say kwa hii Kenya Rugby. Kitu ya kwanza ni si hao machairman wenyezo ma meetings by the way. Before wa elect msea kwa board member, umse lazima kwanza tujue yako na vision gani na hii game yetu. Okay. Ni nini una bring in place tukikupatia hii chairman? Uko na vision gani ya rugby for the next 4 years? Yeah. Kitu ya pili, uko na kazi. Isikuwe ni kazi yako. Okay. Kuna kitu pia naweza borrow from it. Usikuja kuna kitu kingine niliambiwa from somewhere, sijui niliambiwa but nimesahau. Ukitaka kuwa chairman wa union, kuja na 2 million unasema ndio nimeleta hii do hapa. Tunatumia hii do yangu. Okay. Tuone kama utakubali do yako ikuwe squandered. Actually, I mean that's one way to think about it, but I don't think it's as simple. It's not as simple as that. So simple, but hii inajaribu kuonyesha that ukiweka hii do yako hakuna vitu utakubalia board members wako watumie kitu vibaya. So kitu tunajaribu kusema ni msee akikam isikuwe msee mwenye anakuja kutajirika from this thing. Kwanza tuangalie background ya msee. Guys anadu nini other than this? Umekuja hapa kujenga hii sport ama umekuja kuimaliza? Au umekuja kufanya deals zako utajirika unakuja Safari 7 ndio tuambie by then kuangalia kampuni ya security. That's for me to say, not for me to say, but I think not for you to say, but I think for me one thing I always say is, especially since we always force kids to go to school and all these things. For me, I think rugby, if we go the right direction of, okay, we pick the players who really want to take rugby as a career and actually concentrate with them. I think that can change so many things. Kwa sababu gani? Let's say kama tuna generate income. No matter how small it is, we have something to sell, it'll let a lot of eyes. Now, once a lot of eyes come in, that will change the meaning. Because history, especially sahi, kama tunataka to go bigger, the story, we want to focus it on it as an amateur level. I don't think it will change much because tabaki hapo hata 15s. We can never ever until we actually make Kenya Cup competitive in a way that, let's say kama vile football wamefanya sahi, for sports pesa. No, we get it to that level. We've reached around 2013 kuna time mpaka games zetu zilikuwa super sport. No. We get it right to that level. Now unaona karibu to qualify the World Cup. Sindio? We get it to that level and then we get clubs zianza kutrain the right way na approach ya coaches pia ikue scrutinize yenye what are you coaching the players, then we can actually make a difference. Because once we qualify for the World Cup, it's done deal for Kenya Rugby. Game over. So we umiluzamini kiwa chairman pale. Wewe ukiwa chairman wa kitu unaweza dunia. One, cut down the numbers because let's say uko na players 60 na most of them hata si kucheza,
they're not competitive enough. Unajua yes, mgala muwe na haki yake umpe kusema tu ukweli, but at the same time when you're looking at a player, let's say anacheza ESS level and fair, mi kwangu na believe ni people should get what they deserve, not what you think you deserve. Mtu mwenye acheza Kenya Cup is not the same player as mwenye acheza ESS. Maybe you restructure that, you say Kenya Cup, we're going to look after the Kenya Cup players. It doesn't have to be many players. Kama Lyon nakumbuka we are just 32 players when you're contracted. Academy, they're getting allowances per year. But the 32 wamechungwa. No. So it's your job for you as an academy player no. Na most of the time unapata contracts ni performance based. Usipo perform poa, si mtu mwingine atakuja ataingia. And of which I think that's fair. So that hata kwa hiyo 38 si kila mtu atalipwa same based on like performance yako, based on like the quality of player you are. No, you restructure it that way. Hata kama utapatia mse let's say 2k whatever. I'm not saying like now it is sasa watu waanze kulipwa mamilioni, hapana, but structure it in a way that you're taking care of the human being first. Kwa sababu gani? He has to, hata kama hana job, make it worthwhile for him. So kono player welfare na kama. Yes. Because hiyo nayo so unachunga player in terms of like anatengeneza some money out of it. Hata kama ni 10-15k, but he's taking home something. Na bado kama uko na uwezo wa kulipia msee chuo. Sikuna members wenye wako na do, wanaweza lipia msee chuo. Lipia msee chuo since unataka asome. Lipia msee chuo. So that una cover all aspects of the thing. But for me I always believe that if Kenya Rugby wants to go pro, it can go pro. And it's very, very easy. It's just now putting themselves out there and actually doing the dirty work. When you say, I did not experience professional rugby in Kenya, but I'm a leader. I have to do everything it takes to get to change the scenario in Kenya Rugby. Because KCB, they're doing it. Utasema ni amateur, yes, but they're making money out of it. Now, most of the time, unaweza pata ni good money more than hata sometimes civil servants wengine wanapata, si ndio? Yeah. So in reality we need to start thinking along those lines, especially sasa hivi yenye dunia penye imefika yenye we have to be deliberate with everything. Unaona? Si eti now eti time ya laka I think ilisha na sisi bele. Yenye tunaingia tunapiga chuma, tunakimbizwa, tunaingia pitch, Oscar anashika bola na rusha watu watatu bao. Sasa hii you try that, unaweza kufanya mara ya kwanza, mara ya pili, tatu, kila mtu ashapiga gym sasa hii. Unaona? Yeah, that's what I'm saying. Like while may change, you have to deliberate with your actions. So umesema cut down players first. Chukua tu food yenye unaweza chio. Pretty much. Because in reality kama unasema hakuna do, find a way now to make it worthwhile for everybody. Unaona? Yenye waste time ya msee, unajua utaimtumia. Kama anakuja kucheza for fun, well and good, but at the same time it has to be like I'm not wasting your time here. Yenye unasema eti sina job na unanieka hapa daily, hapana. I think it should be like you're looking at it in a way that okay, hakuna do kwa club, yes, but at the same time you don't have to keep somebody's child there for all this time. Hana do, afu anafika 10 years from now amezeeka, ndio unamwambia hizo time zote ulikuwa unafanya nini? Of which ina happen. Watu wangapi umesikia story kama hiyo? As human beings tuna kitu tunapenda more, so those are the people unafaa kuchannel all your energy to. But I don't think unaweza sema eti sasa eti tutakuwa sote, tutakuwa watu 70 alafu tunaweka watu, it does not make any sense, especially in the current society. Say it does not make any sense. But now, is it something unaweza in the future unaweza taka ku get into, maybe from the board side of a club union? I haven't thought that far, because in reality the funny thing is, like for me, I remember when as a player and I experienced good coaching. To be honest, I have experienced some really good coaching from the S&C side of things to the coaching aspect. And to be honest, that makes a massive difference. Because like young men, sometimes we just require just little motivation. Inaweza kuwa tu hata something like a tap on the back and say, like, I'll give you an example. And a Charles Kado Willis. Tumecheza game ya Nondis. Nondis wamelekea box kick, sishiki high ball hata moja. Game imeisha, niko depressed nini. Unajua Kado akaniambiaje? Don't worry Willy, we'll work on it next week. That your two statement hivyo change my whole rugby career. Kwa sababu gani? Mimi nilikuwa nakaa nasema sasa stay chezea Queens tena. But sasa hiyo kitu kidogo tu change everything for me. And that's proper coaching. Unaona? Hata Kim nakumbuka tulikuwa na train, sina do, but he will take some money ananunulia like let's say supplements. Unaona? And that's now
unaona, that's you, like that's showing care, unaona, and that's how I think life should be, where like success to me I believe is like if somebody else is breathing easy because you existed, then that's actually success. See me hapana, because in reality hata sasa let's say upatie msedo, I believe always Mungu anakurudishia times, si lazima ituwe ukue unakula kila kila saa peke yako. I get. So do you think player welfare in Kenya right now is being taken seriously compared to your time? Yes and no. Yes and no, depending on which club you're in. Unaona, because KCB they're doing it right. Na unaona results zinazokuwa na. Okay, so top 3 KCB, Cabras, Oilers. I mean, to some extent, yes, because like, okay, I know, let's say I give an example like the Queens thing, of which I regret whatever happened, but both, like everything that happened, seti ni makosa ya mtu mmoja, it's a combination of so many things, unaona. Na in reality, yes, we are short on cash, nakwambia, cut down the numbers, pay the player their dues, unaona. But at the same time pia as players tunafaa to understand your aspect kuwa there's ways you can handle things, unaona. Na siseme eti sasa timu si striker man, hiyo ni everybody to his own, right. Kama wewe unataka ku strike kwa raha zako, cause mimi nakumbuka nilikuwa napiga mgomo vibaya sana. But in the end of the day, like I said, one, ukitoa ego, change ideology in terms of like uko fixed, unasema, let's say when you lead, unasema eti I have to choose my words carefully here. Unasema hakuna doa ama hakuna nini inaitwaje, yeah, like we should accept the norm, then I don't think that's the right way to go about it, because in reality you're in a leadership position, you know job yako, because ama player unafaa ku bring out the both ends of the stick, and it's the harsh reality, and it's a honest conversation where like people need to have. It's quite ni player on a deliver, okay. Ikwe ni you as a leader, what are you doing to bring back to the game, of which I understand pia kila mtu ana job zao na nini, but at the same time you have to look at it from a realistic way, where like somebody is passionate about the rugby beat na anataka kuwa club chairman, let's say, then huo ndo anafaa kuwa hapo ndani, get? Okay. And it's a harsh reality across the board, from Nakuru, Queens, hizi team zote, si eti inasema maybe at KCB maybe they have their own problems, which I don't know, no, but we have to look at it in an honest way, where like one, you're dealing with human beings, because mtu yake kuja, they say KU black ametoka kwa parents wake amekuja kwenu, nyinyi ndo mnafahamu mchungi, that's your responsibility. So one, look at the player as a human being before you look at him as a player, then it changes the whole picture, unaona, because most of the time unapataga ni una ask for attitude from the player, una ask for this, but what are you giving them in return on? And that's honest and that's fair. Okay. Na your time umesema mlipiga mgoma sana. Yeah. Nyinyi your time of course mligoma. How was it handled? Now was it handled the right way? Honestly, because in reality people believe that okay, both sides were the wrong. No. In reality, in the end of the day, rugby is bigger than everybody. So do away with the ego. Alafu unaangalia from a objective view. Yenye unasema okay, mimi nilikosa, how do we find a solution? I think that's fair. Anybody mwenye akona right mindset ama right mind, that's what they should do. Mlitishiwa na kitu ya usiporudi kucheza utakuwa national team. Mimi sikumbuki kama nilitishiwa kitu kama hiyo by the way. Cause in reality alikuwa shakwa buda. No, the thing is one I believe is me personally. Hakuna mtu alinipatia Kenya Sevens hivi. And my stripes. Na hata sometimes striking, because for me I was so passionate. Ilikuwa ni just hearing the stories and unasikia players walikuwa wanapitia, unapata amestrike kwa sababu ya maybe amefungiwa mlango, unaona. So that kind of thing unashangaa how you going to play na msemo mwenye teammate wako amefungiwa mlango, unaona. So those little things, unaona. Na it's a harsh reality. Now it's sad that it's happening in this day and age, but that's what I'm saying, we need to find a different approach, unaona. Na yes, it may happen at a Queens nini, makosa imefanyika, now how do we change it and move forward, unaona. Because in reality, in the end of the day, it's not about how Kenya may happen, say ni what we do next in a matter, unaona. Okay, mimi niko na swali. Do you think it's right Claire unasuffer ama how get the treatment una deserve, but if you attempt to speak up unatishiwa new story national team?
nani alitiwa national hiyo ni team. example. Yeah, Do okay. you think it's right? I don't think that's right, Mm. in all honesty, and that's about it. Because in reality, I don't think somebody should say that. Because maybe you're going through something, I mean you're suffering where you are. Ama hata uko hiyo national team na unasuffer. But kwa tunacheki hii kesi ya Onyala na Tony, how pekee ndo aliongea. Okay. Juu how maybe they knew their worth. Walicheza games na knew waliona venye uko ni kutafu. Yes. So kupatiwa hido fulani na unajua hardship utapitia si fair. But since hum toi fulani mwenye amekam, maybe ana debut ni first time yake kucheza. Yeah. Haizi ongea that much cause Yeah, mara kwanza reflect peido yana feel iko sawa na tena anajua akiongea kuna possibility ya kurushwa nje. Yeah. Na hawa wasenye wako hapo wanajua nao hido si enough because wamekuwa hiyo system before. Wali strike kama hao wenyewe wali strike. But hawala watu wao wa strike na wanajua hardship yenyewe watu wao watapitia. Na at the same time wanajua hawa watu wao hii ndio kitu wanafanya peke yake. Do you think it's right kuwapatia do kama hiyo? I think the right way to handle that is, I'll give you an example. I'll answer that by an example. New Zealand Rugby. New Zealand Rugby, I think minimum wage yao, I think is it $30,000 or $80,000 for the for the year, okay, for the national team, based on like uko umeingia ka uko mtoi uko umenini, there is that bare minimum. Na 2013 I remember tulikuwa tumefika hiyo extent ya tunaongeleshana where like I remember the conversation was minimum, I think it was 100K or something like that. Wow. 2013? No, 2018. Remember your strike before Dokina Onyala waingie. Because nakumbuka conversation was Taiwan ikue an X amount, alafu the minimum ikue 100K. That makes sense. Yeah. But sasa somebody went and told the younger players kuwa Willy Kolo na nini wamejitetea, of which that broke my heart completely. Because I don't think that's fair. Tunaenda wajitetea peke yako alafu unacha mwenzako. I don't think that's fair. Akaenda kasema hivyo and then there was that rift. No. But in reality, all in all, I believe the right way to do it ni minimum wage, sema ni X amount, hata inaweza kuwa 100K, alafu unaweka satire system. So that ukiweka mtoi hapo, because rugby players career ni how long? Kama mimi lesson nimecheza 13. But most people wanaweza cheza let's say 10 maybe or less. No. Yeah. Especially the way the rugby is right now. It's faster, more physical, nini. So unaweza pata kuna some inaweza kushuka hata rugby league unaonaga vile hawacheziki for long but they're getting paid money yenye unaweza jichunga, unaona. And I think that's fair. So in reality tunachukua mtoi unasema okay uko 19 starting salary yako ni so, si ndio? In reality huwezi sema itaikunywa yote. If you really care that much, tafuta financial advisor. Exactly. Mweke hapo. But huwezi sema itisa atakunywa do yote, unaona. I think the fair thing to do is you take on the player as a parent, you look at him and as a human being. Unasema how can I take care of this human being? I think that's the way to handle these things. Where like unasema okay, ni mtoi nini, the difference can be much, yes, but inafaa kuwa pia ni something in a make sense. Because for 100K, let's say anakaa kwa budake ama madhake, it makes sense who anaweza save. Ama mnaweza come up na hata I know it sounds easy but you have to have the right mindset to think about it. Kama hata unaweza ongea na money market fund useme percentage ya salary yake inaenda kwa investment yake future, unaona. I think that's the right way to do it, unaona. So what do you think should be the minimum wage yenye player akiwa national team anafaa ku receive? Mimi in reality ukiniuliza hivyo because of the kind of work you put in, because you don't have a life. Ukichangia national team hautakuwa na life. Hata ukiona msee anapiga sherehe maybe hiyo ni hakuna time mingi sana kwa. Because me I remember pre-season unarudi home hata utaki kuongea na msee, unataka tu kudoze, unaona. And it's day in day out unaweza pata uko like hivyo to 10 months, unaona. Yes, I'm not saying hauna soft life, hauna nini hizo sherehe nini. Yes, you can do all that, but it takes a lot of sacrifice, it take a lot of buying of food na vitu kama hizo. So me minimum personally for me 150K. Kwanza hiyo hata ni low ball kabisa. Only mwenye kutaya 3. Yeah, minimum. Kwa sababu gani? You have to think along these lines. He has to eat food. Per session, I can guarantee you those boys probably burn 2,000 calories per session easily. So imagine ukiwa na session 3 na kuna gym hapo ndani. Alafu akule maboiro moja surely. So in reality I'm thinking about off field yenye time ametoka ameenda home,
akona nini kwa fridge anakula. Unaona? Because in reality ana fridge that much I don't know, but I'm just saying I'm speaking from my own experience where like you have to eat right, you have to fuel your body right, so that ukiamka day 2 unaona kama say I give an example, let's say tufanye a high intensity workout right now 3 hours later hujakula kitu, I guarantee you itakuwa na effect the next day. Uta perform vizuri tena ama nini, kila kitu yako itakuwa kidip. Unaona? So imagine ufanye hivyo 4 days burnout whether you like it or not. No maana unaona sa player utamgombanisha, utamwambia form yako imeanza kudip, but in reality are you looking at it from an objective view? Maybe hajakula poa, maybe Willy, nikwambie example, kuna player kuna national team ni example analipwa 40k na anafanya ana train that much half a day, but then you know make sense 5 days a week. But sasa unajua wewe unaiangalia from an activism, si activism hivyo venye umesema anafaa kufanya hizo vitu zote zenye umesema. Tunasema sasa there's two things to look at here. One, I believe as a man kuna time unafika kwa fork road hivi. Hii decision iko na consequences, hii decision iko na consequences. Ndio? Either or you suffer. Unaona? So I don't think sasa unaweza sema hiyo ni fault ya union kusema eti 40k kwa sawa. Unaona? Because in reality kama anaona ni kidogo, what do you do? Unaacha. Yeah, sasa haoni. But that's like, my point, because most of the time comfortable ni venyana option. Excuse me, we tend to blame leaders sometimes, but most of the time pia it's also us, we're on our enemies. Because in reality jamaa amekwambia hakuna do. Na in reality kama as a leader unaona hakuna do, cut down the numbers, useme okay, Kenya Sevens iko na watu 18 peke yake. Now this 18 minimum wage 150k. That's fair. But usiweke mtoto wa mtu alafu unaweka academy yenye sasa hakuji kila siku but anakula 40k. You know, makes sense. That's fair. True. But usiangalie from ndo nasema unajua most people give the best advice when they're not involved. Sasa shida ya binadamu. Hauko involved so unasema hivi ndio inafaa ikue, but I don't think that's the right way to look at these things, because in reality you also have to understand leaders are also human beings. Na Kenya kwa kwambia mgala muwe haki yake mpe. Na in reality like you I know your heart is in a good place and you want to make a difference. In reality how do you make a difference? Sometimes the other way you get your hands dirty ingia hapo ama anza na KU basi. Unaona? Look for sponsors for KU, unaona, ama hata si hivyo anza na coaching basi. Unaona? Because you have to be involved kwanza so that way you understand kuwa venye vinarun. Unaona? Because in reality yes, I believe always activism is the right way to go about it. Hata mimi niko activist. Sasa niko coach na angalia nasema wah ili naomba, because as a coach unabatikana uko flat foot, unajua utashinda utaanzia wapi. But all in all, like I said, as a man you have to stand up for something. Kama you cannot stand up for yourself, nobody will. Unaona? Na if you think you're not worth that 40k, usi accept, because I think that's fair. Unaona? Na nobody needs to come and tell you. Unaona? The only difference ni kama unaona as a leader unaona hakuna do, cut down the numbers, eka 18 players ama 20 players, work on good salaries, academy eka an X amount, so that academy yanakuja development and development players 2-3 times a week imetosha, alafu national team players hao wengine wanaweka fully pro. I think that's fair. Yeah, makes sense. Unaona? So tutoke national team, turudi huku sasa pande yetu huku kwa watu tuseme Kenya Cup. Juu tukiongelea national tumeenda mbali sana hao kuna shida zao zingine wenye hata wana kwa special case. Hiyo special case. Turudi kwa timu zinacheza Kenya Cup. Ni nini tunawezafanya ku better player welfare mtaa yetu? I think it starts from the governing body. Because in reality player welfare ni kasa hii welfare ya wananchi. Naita mwananchi hizi kusema eti atakuwa na na anajichunga za as a citizen. Naanzia na Orezo, si ndio? Rezo alafu inashuka down. Rezo akisema hii ndo bare minimum, let's say minimum wage ni X amount, then that's how it should be handled. So inafaa kutoka kwa juu. Yes. Na unajua na one thing pia Kenya Rugby is still a young rugby unit. Sidanganyane it's still going through puberty. Whether they like it or not. Unaona? Si kama unaweza sema kama England Rugby ama nini. There's so many things to learn, there's so many things you're trying to nini. So like I said, you have to look at it from an honest view. Na pia wewe maybe ujiingize hapo ndani uone what changes you can make. Unaona? Rather than kusema inafaa kuwa hivi yet you're not involved. Unaona? And that's my point.
Okay, now from your kama the current situation yenye mko in as a club, from your profession, how will it affect you maybe going forward from what happened? I mean, we're in a bad spot, to be honest, but at the same time, like I said, we back each other. 1, 2, it's hard because remember, it's Kenya Cup. It's competitive, whether you like it or not. What wenye tuko now, I know not every player left, but I know some left and they're good players. But at the same time, like, especially kama relationship ishakuwa damaged, there's no more point ya kuiforce. Kasa demo mkatala funa force your relationship. You get my point? No, but that's my point. That's my point. Because in reality, sometimes vitu isha happen. Naona kama Aubameyang kuzwa Arsenal. Kwa sababu the relationship is damaged. He's a good player, but sasa there's no point ya kuweka mtu mwenye, of course mtakuwa na some nini. Of which it's sad, because me, in reality, I told you, as a SNC, you bring yourself down to the level of players. You're on a bond now, nini. So I felt heartbroken, but at the same time, it's a situation yenye tuko ndani. How do we do it? Approach the game differently. It's like I said, it's a young coaching staff. Find the right way to actually make it work. Hata kama survive Kenya Cup or something like that. But then decisions shall make you just have to like now stick it out. Do you at times think like whatever may happen at Queens ni kitu ina happen kwa other clubs, si Queens peke yake? Ni venye saa ya Queens ime happen open na kila mtu akajua. Ina happen Queens na maybe pia tuseme ina happen union yetu. Leaders wetu who make decisions zingine zenye zinakuja zina affect sasa coaching system ama coaches na players na how they don't care. Do you think that is right? Because mtu atafanya kitu yako kwa hiyo leadership position, but care about the aftermath sasa niwe itakuja kukuhurt akikuja kuitisha results kutoka kwako. I mean, like I said, ile kitu yenye nilikuwa naongea nawe about ile like the selection process. Ile yenye as a coach, yes, sometimes like I believe as a coach kitu kwanza unafaa kuwa nayo ni the will ya kudevelop a player, and that's one. 2, yes, leadership amefanya X and X and X and X. You'll point a finger 100%, but at the same time you have to also have an honest conversation with the leader and say, okay, we're not going to get results right now, but let's say in 2-3 years we're going to get results. Both are honest ways to look at this thing. But at the same time, like, remember, somebody once shared with me this thing where like life is like poker, where like you're dealt a hand. One hand is good, the other one is bad. But in the end of the day, what you do with the hand is what matters most, how you use it. Because in reality, yes, sasa unaweza sema Queens iko na young players ama tuna experienced players, whatever. But if us as coaches we get it right in terms of coaching, maybe we can actually compete. You never know. You never know. But in the end of the day, like I always say, in terms of like leadership, it's supposed to be a collective kind of approach where like as a coach you're in communication, let's say, with the chairman, of which, to be honest, that's what is happening in Queens at the moment. And they're talking na tunaongea na it makes the work easier because now, like I said, kosa ishafanyika, lakini sasa kurudia kosa ndo kosa. So sasa ishafanyika, right now we're in talks, tumekubaliana the way we're going to approach this thing. Like I said, the numbers at some point zakato, because there's no point ya kuweka mtu mwenye unajua in reality hata compete to the highest level. None. Okay. So nini unadhani inafanyika next time kuhinda something of this sort could happen? Like tuseme kulikuwa na contract katikati ya Queens now players. And I don't think kuna clubs, I think KCB ndio kuna contract. So I was told ama niliambiwa somewhere, I'm not sure, like avoid vitu kama hizi ku happen. Each club inafaa kuwa na contracts. Hata kama unanilipa 350, tuandike tu chini unanilipa 350. Ndio nikuja kukudai, uniambie by the way do iko na kaa udai. The question is now comes because, like I said, it's not as simple as that. A club like Nondi's generate income, let's say. Hiyo pia si okay, so how do you structure that from Nondi's? Sema walipi washasema sisi tunakwambia tu by the way kuja Nondi's atakulipi, so hakuna kitu tunatudai. Hiyo pia ni contract tulikuwa na, kuna verbal contract. Unajua kuja Nondi's hakuna kitu tunapata, but unajua maybe for example ukienda JKUAT uko na 400 yako, so nikuja kudai 400 yangu tuliandike mahali unanipea 400. So tusemeka club nyingine KCB unafaa kunipatia
50k. So kuna mali tumeandika ni 50k. Okay. So ikwe tu hivyo wazi player najua mimi kuja base fulani, Okay. unanipea. And I think that's fair because in reality, like I said, if you want to change the game, there's always some Inaanzia hapo. kuna measures kama hizo zinafaa kufanyika because in reality me I believe like especially when you're dealing with other human beings, hata even contract ina protect not just the chairman ama nini, it also protect the player. So both sides, I think, just so that nobody holds you liable, you need to have that kind of written agreement, and this comes from cutting down the numbers because wezi niambia club moja iko na watu 80 and you want to take care of all of them. That does not make any sense, especially kama finances is add up. No. Ama you don't have the right finances. Okay. Yeah. So moving forward to Himalizia, Safari Sevens is coming up. Okay. What is your best Safari Sevens experience? Unajua mimi by the way sicheza Safari Sevens. Hujacheza? Nimecheza kadhaa, nimecheza 2. Actually, so you make your debut at Safari Sevens? 2016. No. Si. Debut yangu for Sevens. For Sevens? No, Sri Lanka. Oh yeah. Carlton Sevens in 2011. 2011. Yes, that was my first tour. Okay. And then Surf Sevens ya kwanza nilicheza 2012 Nyayo. Ya Nyayo. Alafu 2013 sikukuwa, nilikuwa nimeenda nini? France. 2014 ndo Westgate ika happen, sikukuwa. 2015 nilikuwa kweli. Sikukuwa. 2016 sikukuwa. End of 2016 ndo nilicheza Surf Sevens ya pili yenye kina Oscar walitushinda Shogun, Samurai at that time. Alafu next nikacheza ni yenye ilikuwa hapa Union ile ya matope 2019. That's so umecheza tatu pekee. So tukisema wewe hujacheza Kenya, By the is true. umecheza national team, just umevaa sana ya national team. Yeah, exactly. Yeah. So hauna best experience kwa hizo tatu? Best experience ni tulishinda gani? Kuna moja tulishinda. Ama tulifika nimecheza kuna time ile hapa nimekaa mara 2, si ndio? Kuna ya Benja alafu kuna hii ya Namcos. Okay, wewe unajua 2017 2018, yes. 2018 I think. Sili hapa Nyayo. Amekasa. Ni 17 18 ilikuwa RFA ya Katli Arense wakishinda Kenya Samurai. Oh yeah, basi hiyo ni hiyo 2017 because nakumbuka tulishinda, tulipiga Samurai ile kina scooter, if you remember. Yeah, scooter, yes. Yeah, I'll say that's my best experience. Okay. Yeah. Now off pitch what do you mean? Safari Sevens experience. 2007 yenye Ashi alitinga winning try. Oh, against South Africa. Yeah, against South Africa. Yeah. Because hiyo ni kwa Usema Ashi unaongelea Ashi. Sydney Ashi. Oh, wajua mtu anadhani unaongelea Ashi undu. Surely. Wasema na kuita mwenzako mzee tu. Mtu anaweza dhani. By then you quit. Mtu anaweza. Jona ipe na Ashi. As the young. Fair. I'll take that. Nice save. Juu tena ulimtaja ile time fulani tena kwa msana watch hapa labda ndako ameingia science na mkwacha alimfanyia hivi. Baada anacheza. Waweza kuthrow chip shots. Na kuonea mbali. Favorite opponent ama team at Safari Sevens? I say Samurai because you tutasema hiyo. Kwa sababu gani? Oscar alikuwa hiyo team na tulikuwa tunavundana na Oscar Uma, tulikuwa bibi na nani tulikuwa hiyo team. Kwani yako Safari Sevens alikuwa alicheza Samurai. Mbona kwa anachezea Kenya Sevens? I don't know what happened. Mimi unajua hiyo time nilikuwa mchezaji tu. Yeye anaweza kuambia so mtafute. Mwambie tunamtafuta. Mimi nataka kuona kamera gani inaweza tosha hiyo kichwa Oscar. By the way guys, Oscar ndio yote itakuwa yako. Ndio. Muaddress na tutamtumia. Anajua hata mwenyewe. Ni kubwa hizi. Oscar, nataka kuona ukuje hapa. Ukawa unatosha kwa kamera gani? So mlikuwa mnaundana naye, mlikuwa ilikuwa game ngumu but walitushinda. I think I know that alitinga winning try ama yeye ndo alicreate one of the. Actually walikuwa na Felix. Hiyo timu ilikuwaonya. Hata Oliech alikuwa hiyo team. Alikuringia. Of course aliongea matope. Na mlikuwa mnacheza kwa matope? Surely. But yeah, it was career ilikuwa sawa in terms of like just experiences traveling around the world. Unajua mimi hata ndege yangu ya kwanza kusema tu kweli Kenya Harlequins nilipandia ndege. Kwa hiyo mlikuwa mnaenda wapi? Mombasa. Okay, sawa. Wajua sasa wapandi. Okay, so like what makes Safari Sevens unique? Yeah. Just the experience because unajua asidhani kama tuona kama hiyo Eastern Central Africa, especially if we get back to the levels yenye ilikuwa hiyo time.
that tournament I think inaweza I promise you even tickets zinaweza fika hata 2K because I remember coming in as a kid I was like I cannot wait to play. Yeah. I don't know how because mimi nilikuwa Taita huko kwa milima by the way. But tunatamani safari sasa. I was like I just want to play for this national team in this setup. Okay. Na the moment napata hiyo chance mvua imenyesha inaharibu wow. But mwana this year umepata teams zingine interesting. Of which that's also good because that prepares the team well. Juu tena mmewaambia sana tutakuwa legi ya 7 wakasema okay. Haiwezi kwa last year nao walicheza lakini last year walitucheza. Ilikuwa legi ya 7 ya lakini ni strategy. Maze. Boys from the UK. Bana wanajisikia kwa boys from Mada. No, but I'm glad kitu ina happen say because I think you bring the quality sides that are tickets never sell vizuri because now people want to see a competitive tournament, see just participate anymore. Okay. So the rise of younger talents. Nani anakuexcite say the most? Usituambie Wekesa. Wekesa lakini pia ni young bado. Ni nguvu ndo akona mzee but I say Nigel. Nigel. To be honest, especially the way amecheza his season. Bad luck with the injury, but no, he's quite exciting because I think he's the type of player mwenye reminds me of like what's his name? Kolo to some extent because of like Biko alikuwa tu textbook ile Odiero kind of player. Okay. Yenye unajua tu atapiga tackle yake, atapass when he needs to, right decision the whole time. I actually enjoy playing with Biko by the way. But yeah, for Nigel, he's a good rugby player, really good rugby player. I hope he continues taking care of himself. Na work hard. I think the sky is the limit for him. No msupport ni msanii. Ni msanii? Yeah, kuna ngoma. Ni mnisa. Nimeweza. But inagi kanisa. Yeah. Surely. Umeanza kunibosa sana. Okay. In Kenya Rugby Union. Oh. Is Kenya Rugby Union hiyo hata najua jibu acha hata nisikuulize. Acha nimuulize before. So, your best RFA grounds experience. Maybe a game yenye inakuwa too special for you. Yenye ulicheza RFA. RFA. I think it was versus Impala. This was 2009, I think 2010. Kwa sababu gani nakumbuka hiyo ndo I think my first experience ya Kenya Cup na Enterprise Cup. I think it was Enterprise Cup. Mama namkosa alinikanyaga kichwa. Nakumbuka I tried to tackle him akanipiga buti. Kado alizusha. Lakini yeah, that is rugby. And it was a good experience. It was a good experience. Alafu unajua sasa huko Mtoi niko 19. I'm like, nimepata chance. Hata nakumbuka it was the night before siku dozi because I'm like, hii game inaenda kuwa aje. Nitaumia because Mtoi unaingia game you think like venye ulikuwa unacheza high school and itafeel. Nakumbuka ka the late Makaka if you remember. Yeah. Was a vijana. I tried tackling that guy. Ni mdogo but alinikimbilia. I'm like, because I used to love tackling. Me kama kuna kitu nilikuwa napenda ni tackling. Okay. But nijaribu kumtackle na shangaa huyu jamaa vinatoshana hivi ni mdogo but I feel the pain. Sasa nikianza kutackle kina Kipto itakuwa aje. Unaona? And that kinda starts making you realize this is a whole different ballgame. Kickoff William nimejifanya mimi najua kuchess kickoff nimechess 8 man akashika. Jamaa niliunda. Niliamka kwanza niko choke kwa sura na no fast receiver hao but I think I nilikuwa concussed. Nataka kuattack na wao. Ndio hizo maida ananiambia wewe bana. Rudi zaidi. Nimechiusa hiyo vibaya sana. But yeah, those are the things unaona but so was it Mtoi kukamrusha depend because that's dangerous man. So, where do you see Kenya Rugby in the next 5 to 10 years? 5 to 10 years? I see a lot of changes, to be honest. I see a lot of changes. I don't know how, but I see a lot of changes. Now, maybe, utasave hii clip. Unaona hii venye nakuambia sasa? I see a lot of changes. Just know that. Positive, negative? Positive. Okay. Yeah. So, sponsorship and financial management, what can be done differently? Like I told you, take care of the player. Same thing. Because in reality, if you concentrate with funding, make sure you like also because huwezi shindana ndovu kuja in reality. In reality ni you can only bite what you can chew. So in reality ni more of like just making sure okay tuko na funding problem so we take care of it and actually make it workable in terms of like the numbers we have. Okay. My last question. Did you have any connection with the jersey number 12?
connection with the jersey number 12 kwanza nilinyang'anya Ombachi by the way because nakumbuka mara kwanza ilikuwa number 3 number 1 ama number 3 or something like that alafu Ombachi I think aliumia or something like that and then Mike Friday ndo alimpatia the number 12 and ever since time immemorial ndio imekuwa jersey ya mine and yes I mean it got to a point where like now umechezea jersey mara kadhaa mpaka team manager anaona yenyewe kusema tu kweli ni yako so nakusikia vibaya Azi Ombachi is a good guy. Hakuna venye. Ombachi by the way hata sidhani kana jaligi mambo ya namba. Yeah, as long as a team na amekutukana, hiyo imetosha. Actually, mwambie kute balcony. Ndio atitukane the whole did make views na mimi. Atukanangi watu akipika. Mimi atadangara na mimi my friend. Unajua Ombachi. Ombachi ananiwanga kama ni soft target. Anapenda kunitarget vibaya. So wewe ni msoft. Mimi. Ina depend soft at heart. Hapo sasa na nakulima mouth na venye mimi. Azi Ombachi ni hivyo. Unajua Ombachi kila mtu akona nini na venye ana relate na watu in terms of like personalities. Kuna venye Ombachi hutukana kila mtu. Hata Oscar hata Scooter haezi kuacha hata mbele ya watu hata kama kuna it's like a delegate you from where hata Trump akiwa amekaa hapo Ombachi atakutukana na atakutukana vibaya sana yeye ajali na anacheka na nguvu anashout na hata feature of which that's him and that's na unajua hiyo mtu ana live honestly lakini pia team ina need such characters iko wengi kila timu wengi watu kila timu iko na cartoon wake wewe what type of a player do you think ama personality yako ni gani msem quiet hapana unajua okay acha kwanza niseme najua tumeenda sana but acha kwanza niseme the first time niliona Masese tulikuwa Bates jua alikuja kushabikia Cloud mse wao Blood mimi nimekuja hapa kujibamba nimechill wasi wako nyuma yangu wanapiga okay kelele. Yes ni game yes jibamba wanapiga kelele mse alisema mse mimi na amini boss taki hata sio zake yes sasa ndio sisi hao ndio hiyo and that's how life is unajua sometimes unaona this is why I'm saying like always look at things from an ni objective view yenyewe honest view kwa sababu gani ulikuwa umemake your judgment in reality true. Maybe it was just one of those days and then you get to know the person then you're really kweli huyu msaizi fanya kitu kama hiyo because in reality hata ukiangalia kama Queens most of those people say to watu wabaya hata in reality I don't think they're bad people it's just that now victim of circumstances ni Kenya penye tuko na the situation tuko unaona okay one final message uko na matoke tukikata mimi message unajua nimekaa hapa nikaumwa ninakuanga na autograph ile yenye mtu wanaweka players so nilikuwa na yangu yenye nani alificha Willy nilikuwa nataka kuleta sign but nikasahau imeniuma hii time yote nimekaa it's from 2016 actually okay. That team so and you appeared let you sign but anyway thanks for coming next time we'll meet of course thank you for having me it was actually good talk well done boys kazi safi well done but Masese any last words mimi ndo nafaa kusema hivyo sina pia mimi najaribu ku throw the venye umenipoke nirushia maswali za ajabu hapa mimi kitu naweza sema ya last thanks for coming I hope you conversation ndio hiyo okay acha nikuwe serious naangalia kamera gani hapa okay so mi kuna kitu tu naweza taka tu kwambia players na nitashinda nimewakumbusha venye Willy amesema ukiona 40k ni kidogo achana naye mimi nasema tu players know your worth usikubali kutumika vibaya kitu kingine kuna kitu kingine we tend to do msaki ingilia club yako bana una jam but that's the love of the club but if roles zitakuwa reversed club itakutetea hivyo but the question is na ndo nasema do you think it's just about money that's the other question tafakari ya babu sababu ni nani hapa ni wewe ndo babu because because in reality some people are in it for just the money fun bit na kuna mtu mwenye kuingia for do if you think nini money is the thing make yourself a better player kama ni kutoka Kenya toka Kenya because in reality we know the realities we are in Kenya na the fact of life is you're not going to make a living at the moment in this current maybe in 5 years 10 years nini yenye unaweza jisustain uko na mtoi wewe sasa yuko na mtoi alafu unacheza community so in reality that's what I'm saying like get your priorities right if this is the thing unataka kuchukua na kufuatilia do it kama si hiyo I think it's also honest and fair kusema let me sort out my life first since niko 22 in 5 years time if I'm ready
hata kama naweza kuwa nikicheza socially, let's say niingie 27, I have something in my pockets, then I can come back to rugby. True. Which most peak athletes inakuwa ni hiyo 27 28, so you still have time, which kama unaweza kuwa ukiwork na ukijiprepare so that ikifika 27 you are ready to play, then also that's another way to do it. Na wasieti ni msemo mmoja amefanya hivyo, watu wengi wamefanya hivyo. Amewapea advice yangu. So yeah, jua mali huko, jijue na ujue kile unataka at the moment. Usiache msee afikirie on your behalf. Unafanya kitu juu ile anafanya, ama ufanye kitu juu Matoke anafanya. Be your own man. Hiyo tu ndo technique nao kutoka kwa hii conversation ya leo. Be your own man na have a sober mind yenye unaweza tumia kufikiria in certain situations. Usitoke juu nimetoka, ama usibaki juu nani amebaki. Ni hayo tu kwa sasa. Episode 25. Si niliona Willy anataka kumalizia, acha afunge basi. Fungie Willy. Tufungie. Thank you for having me. It was a good conversation, and I think we should have more conversation like this, not just with me, with everybody the way you're doing right now, because from that there's a lot of things that can come out of this. Because in reality, in the end of the day, in the world, if you start having conversations, utaona hizi mambo na chaos zinatokezea. But in the end of the day, if you want to make a difference, have conversations, get your hands dirty, saidia club yako yenye uko nayo in any way. Inaweza kuwa kitu kidogo, but in the end of the day kuna watu wako na talents zenye not everybody yako nayo. Unaona, saidia club yako, because in reality that's the one way of giving back. And then let's have this conversation in 5 years, 10 years. Okay. That was Rogue Rugby episode 25 with an R.